CareFinder is a real estate company that focuses on property development within the Gambia. We pride ourselves with providing not just quality and durable houses, but also state-of-the-art designs tailored to our clients' tastes and expectations. Our unique experience and expertise is second to none in the industry. We are currently building and selling 3-bedroom bungalows at Sukuta Traffic Lights and Jabang. We're also building and selling 3-bedroom story buildings at Sukuta Paradise. Other sites are also in the pipeline. With CareFinder, payment options are available. With just 40% deposit, you can get your house started. For more information, contact us on 329-5188, 727-0049, 709-8418. You can also check us out on Facebook and Instagram at CareFinder. With CareFinder, you are assured of a secure investment. mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di am kontaante ak mbégte bu mag a mag pour ñëwaat fii nii beneen ajuma bu sell beneen ajuma bu yanje fii si suñ show bi nga xam ne moom la ñëpp di seetaan di Grand Bantaba ci Kër Fatou di leen wax ne juma mubarak ci ak beneen ajuma ñu ñëwaat ak beneen programme boo xam ne dinañ waxtaanee ay waxtaan yu yanja ay yëf yoo xam ne mooy yëngu ci biir dëkk bi fii nii biir Gambia ñu am ay gan ñoo xam ne ñoom la ñuy waxtaanal ci waxtaan bi ñuy am fii nii tey ak suñ panélistes yi as well waaye li ñuy def rek mooy pour ngërëm ñi nga xam ne ñooy dooleel ci show bi nii mooy CareFinder ñoom li ñuy yëngu mooy ci yëfi sampa jaay ak jëndam kër seen tur ak seen woy nag rafet na ci dëkk bi fii nii mboolem koo xam ne da nga bëgg a jënd kër mun nga leen a call number yi dinañ ko def si screen bi fii nii koo xam ne da nga bëgg a sampa it mun ngaa wax ak ñoom di nga waxtaan ak ñoom wax leen lan nga bëgg a te dinañ la ko defal ni nga ko bëggee su ma ne seen woy rafet na depuis buñ commencé sosoo ci dëkk bi fii nii amul kenn kuy ñëw ne luubal nañ suma xaalis o jëflante ñaan ñoom ci loo xam ne wax nañ ma ko te defuñ ko kon ñooñu noonu seen mbir leer na ñooñu noonu seen mbir jub na ñooñu noonu seen mbir déggu na kon di leen wax ne rek képp koo xam ne ci yëfi kër yëfi sampa yëfi jaay yëfi jënda jokkoo leen ak CareFinder rawatina ñi nga xam ne ñoo nekk si diaspora bi amuñ fii ku óor koo xam ne mun na leen a sampal o defal leen yu mel noonu kon bu leen wax ak kenn lu mooy CareFinder pour ngeen am li ngeen bëgg nga xam ne saa yoon del sa waatee fii nii di ngeen gis seen xaalis fan ngeen ko dugal ak di ngeen gis naka la fa nekkee kon jokkoo leen ak CareFinder nomba yi ñu ngi ko def si screen bi fii nii di kontaan rek di leen wax yéen mi ñuy seetaan saa yu nekka amuñ seen fay parce que yéen yéen a ñu dooleen yéen yéen a tax ñu mun a toog fi nii saa yu nekka te amul leen ci seetaan yu rek saa yu nga xam ne jénga neen di ngeen ñu woo ne ñu defee leen ko nii defee leen ko nele saa yu nga xam ne def nañ li nga xam ne moo jub o moo jaar yoon it di ngeen ñu ne ngàcce ngaalaama yokkal leen liggéey bi kon loolu am na solo yéen am ngeen solo bu mag ci li nga xam ne loolu la ñuy def ci de Bantaba show fii nii nag mu nekk show bu mag show bu rëy show bu yanja show boo xam ne ku bugg a xam Bantaba nga seetaan show ku bugg a leeral Bantaba nga ñëw nga leeral parce que fii la ñëpp di xool fii la ñëpp di jublu li may def rek mooy dalal suma xariti xol bi moom day dafa ñëw weex fur nag macha allah saa yu ñëwee daal xool leen sanc teem bi ngeen xam ban boor laa jublu mu doon nag suma xarit suma naataango suma doomi ndey suma xariti xol Caam jërëjëf Caam daral naa la ci beneen ajuma beneen Grand Bantaba gis naa ne moom taay no xoosee bi mbir mi moom dëkk bi yëngatu na de
non maa ngi dëbb dëkk bi maa ngi ko dëbb ba mel ni suul ak bëgëj non am na effet am na effet su fi amoon sax mu neex su fi amoon sax mu neex xam nga tay yële dama doon jàng ne damay jàng ci Fatou jël kilo pâte bi rek ak organiser waaye loolu daa métti caam waaw yow mun la loolu yii daa métti yow moom gasa maa ngi essayé man patriote la man ci Ousmane Sonko mu sell mi lay topp man patriote la waaw gatsa waaye nag xoolal dafa am ñoo xam ne damay cuus am na ñoo xam ne mérité wuñ jarum ko sax mérité wuñ ko so duñ ma dégg duñ ma gis duñ ma séen loolu mooy dégg mu ngoog kon caam dalal naa la foog naa ni ngeen nuyu ñëpp di nuyu itam suñu gan yi xam ne am nañ gars yi tey si programme bi comme noo ko waxee rek Grand Bantaba moom soo bu nga xam ne la soo bu rëy la lu ko waral mooy ñuy toog fi di waxtaan kenn ku nekk loo gis mooy réew nga gis waxtaan because lii liggéey réew la because ku nekk foo nekk rek mun ngaa faa liggéey sa réew mooy wax sa xalaat lu yóbbu réew mi si kanam kon foog naa ne lii lu am solo la ñu ngi nuyu itam ñu xam ne itam ñu ngi si daan programme ñu nekk si diaspora bi ak si réew mi itam di la wan ne asalaamaaleykum tam di nuyu borom kër bi tam muy Fatou tam mu nga xam ne ñëpp gis nañ taxawaayam ak liggéeyam ak suñu boy bi tam bu ak gaaju go mu nga xam ne moom moo def host programme bi jamono bi mi ngi Amérique nekk fi mu ngi def liggéey bu am solo fu tam lu ko fa yóbbu tam mooy pour gën a update Gambien si li xew in Amérique kon bu nga xam ne mu ngi ko am kon loolu tam taxawaayam ñun gis nañ ko tam ñu suñu naata nga xam ne ñoo fi nekk tam ku mel ni Talibou Bayo ak Ablaye tam yaram bi neexut moo tax ñëwut tey ñu ngi ko ñaan yal na yore jàmm mu ñëwaat baam si programme bi Talibou dafa dem too ak président bi pour dem xooli yoon yi nga xam ne gars yi ko liggéey si réew mi. Talibou ne mu ngi on state mission. state mission waaw so xam naa ne bëggoon naa tey mu ñëw si waxtu ki fii bi ko lii daf doon nekk waxtaan bu am solo. kay bi ko tey topp ni war a waxtaan bi war naa mun a ñëw tam waxilaatam. dëgg la parce que waxilaatam tam du sanse moom always moom du gis réalité bi moom lu nekk dafa different. foog naa loolu moo tax tey mu ne mu àndaa ñoom pare gómma loolu dama góom ne ni kii moom sooy àndaa nit na àndaa moom si digga ba nga xam ne jaaduwul nga ne jaaduwul lu jaadu nga ne jaadu na mooy tax ñu naw la respect la parce que nguurum yaaga dafaa jee ñu ñooy desaat fii si réew mi fii ana Yaaya Jammeh génn fi ak nguuram keneen ñëw na Barrow tam noonu fi génn ak keneen tam ñëw so foog naa ni ngeen nuyu ñëpp ñu xam ne ñu si réew mi di leen wax ne asalaamaaleykum jërëjëf MC so duñ def dara rek mooy ñaari sets of guests lañ am tey fii nii te issue si ñuy wax ñun ñëpp la concerne te ñun ñëpp ñooy bokk ci waxtaan boobu noonu waaye damay njëkk a dalal suñ honorable ML Ba from Banjul National Assembly member moom turam nekk na tur boo xam ne fés na ci li muy yëngu nekkut assembly members yoo xam ne dañuy laajte anamu kañ la fan la nan la moom saa yu mu ne cëpp si assembly bi dinañ xam ne mu ngi fa te foog naa ne Banjul constituency bi moo represent am nañ yëg-yëg ci représentation am si biir assembly bi foofu noonu kon honorable di am kontaante di la dalal si sa teewaay ak sa teewlu ci Grand Bantaba bi di yaakaar ne dinañ am ay waxtaan yu yaanja comme yow législateur nga important na nga nekk fi nii pour guide ñu like si waxtaan yi ñuy def ci maanaam loi ak yéen ni ngeen koy doxalee foofu kon ñu ngi lay dalal nga nuyu wante suñ askan bi nga xam ne ñoo ñuy seetaan saa yu nekk. jërëjëf Nene asalaamaaleykum képp koo xam ne mu ngi si plateforme bi ak képp koo xam ne tamit yaa ngi ñoo seetaan right now nii di leen a wax comme nu ko suma naataangoy waxee juma mubarak di leen a ñaanal yàlla tamit it buñ passé nii yàlla nangul ñu suñ ñaan si Ramadan buñ jógee nii di wax tamit alhamdulillahi rabbil alamin even though maa ngi just jógee tukki but comme nu ma ko waxee Nene on the phone whilst I was in Uzbekistan ne as far as it is for the public man buñ ma elected as a member of parliament dama make sure ne I work for the Gambian people 24/7 so it doesn't matter when I arrived but what is important is ne I am on this platform to make sure ne I contribute towards the importance of this conversation boo xam ne ëllëg bi dina njëriñ képp koo xam ne am na access to this important platform buñ amee nii di leen a gërëm nag once again di leen a sant and thank you for the invitation.
Always a pleasure, and thanks for honoring the invitation. The use opportunity also, Tami gis naa ne yaa ngi am an appointment recently. Yep. You know, San, can you just tell in few seconds like, what that Yeah. appointment is? They were congratulations on Thank behalf you. of Thank you. Kepatu, on Thank you. behalf of the panelists of Thank the you. Grand Bantaba. Thank you. Thank you very much for that. Yala Defna, as the Vice Chair of the Select Committee on Health of the Gambian Parliament, I was opportune or privileged to attend the NEPACO meeting last month in Tanzania. NEPACO is the Network of African Parliamentary Committees on Health. Moneka Motay bo xamne more responsible si all pencum rewi Africa yi pour lo xamne sentu nen si walum wergu yaram si dekay. Yalla def na nak buñ fa démé I presented a report on behalf of Gambia in terms of our health status and lan len nekk di def, especially when it comes to ñun parliament yan endeavor len nekk di def in terms of realizing our contribution towards attending the universal health coverage and also the implementation of the international conference on population and development. So yalla def na nak si biir loolu buñ paré amon nen an AGM boo xam ne I was given the opportunity, elected as the representative for the entire West Africa, to represent the entire West Africa bloc at the NEPACO executive. So currently, for the next 2 years, Mama Neka, the representative of West Africa, as far as NEPACO is concerned, si biir Africa te xam naa ne dina am njëriñ tarap parce que already we've started a lot of engagements. Currently, as I am talking to you for the first time, as a parliament and parliamentarians, we're working on setting up the first ever tuberculosis caucus for the Gambian parliament. And I believe this is one of the commitments that we made during the meeting. And we believe the next year's senior report, which is going to be in Zambia, then make sure that then wala Gambia tolu in terms of eradicating tuberculosis in the Gambia. And for your information, tuberculosis, moi fever bu ñoo ooyee jàngoro TB, it is curable in this country and it is also preventable. Te su ñëwee si faju bi, it is free. You don't need anything to be treated. So that is why anybody who see the signs and symptoms of TB, please go to the nearest hospital and be taken care of as soon as possible in order to avoid the spread. We are advocating for the suppression and also the coping of the disease than allowing it to spread. So Sibyl Lulu, thank you very much. Once again. Thank you very much, Honorable Jerejef. Di la wax congratulations once again. Duñ def dara rek mooy gestuwaat suma càmmoñ ñu ngi am fii nii suñ ay guest naataango suma sister fii Mariama from Salaji. Réelé wu leen mbir ci jamono yuñ toll nii dëkk baa ngi ne kur ñëpp a ngi waxtaane ñëpp a ngi wax ñëpp a ngi ñaxtu ñu ngi jooy di ñaawlu li nga xam ne moom lañ gis mu xew Salaji xëy nañ rek ñu gis demolition mooy ne tas ay kër daal yi nga xam ne ñu ngi leen sampa ñan ñoo def loolu ñu ne physical planning, departments of land, ministry of land yëpp ñoom ñooy saytu wàllu kër pàkka yi nga xam ne moo nekk ci dëkk bi fii nii am na ñu ci gestu nag li ñu wax mooy ne ñi nga xam ne daaneel nañ seen dëkkuwaay yi fiñ sampa lañ waratoon a sampa am na nag lu bari lu ñu wax moo ko waral ñii ñu ne dañ duga fuñ warata duga dañ jël lu ëppal liñ moom ñii ñu ne dañ sampa fi nga xam ne waruñ fa woon a sampa at all parce que loolu nguur gi moo ko moom daf ko dencoon pour def fa leneen maybe si jamono si kanam so wax gi bari na moo tax ñu ne naka lañ ko waxatee li olof di wax rek tungu ne lu teew ñuy nataalu moo tax ñu indi ñi nga xam ne ñoom ñoo di ka Salaji dëkkuñ fa rek waaye ñoom it bokkat nañ ci ñi nga xam ne daaneel nañ seen ay kër ci jamono yii nii Mariama moom ci la bokka nga ñu may la rek balaa ñoo dugg ci waxtaan gi nga nuyu wante ak suñ mbokk yi nga xam ne ñooy seetaan show bii nii nuyu wante ñoom rek balaa ñoo xuus. Asalaamaaleykum. Sameene maa ngi leen di nuyu di leen yëpp di leen sant di leen gërëm di rafetlu oote bi fii nag torop kontaan nañ si torop apprécié nañ ko because yéen a ngi won ne ñu ñëpp benn lañ ñu ñëpp Gambien lañ
so seen meeting mooy seen meeting lu gisee ngeen on fii da ngeen ñu fii la loolu moo tax waaw di leen nuyu nag di nuyu àdduna bi yëpp jërëjëf Mariama jërëjëf di am kontaante rek su ma jógee si Mariama ma ñëw si suma oncle oncle moom tamit waa Sukuta waaw Sukuta Salaji moom it waaw ci jafe-jafe yi nga xam ne moom la waa Salaji Sukuta di jànkuwanteel moom it ci la bokka so ñu ne moom it ñu indi ko rek dalal ko pour mu waxtaanee seen jafe-jafe ak li ñuy jooytu ak luñ bugg a it luñ bugg a gis si lii xew nii waaye ñu bàyyi la nga nuyu wante ak askan bi ñi nga xam ne ñoo ñuy seetaan assalamu alaikum baɗin jiberlaɗo ngal be konton kilin kili toni konton la momoɓe dawɗa mini ɓe wato min to omo be konton akatambol kontanoto bi kana jang kerfatu nin anti nene ɓe sirin jang anin honorable fulol min ɓe sirin jang cam anin ba alhamdulillah en kontante bake kana ñimmaɓe ñin fankoto jang kaje ko aliye hajo min soto pour ka Allah bala fa tandi al ñom banku dingol la wala tinale en commande jam bi pour ngana fana ngana dalilol fo jam wo ko en kontane bakere woto mba fala dunia mo be Gambia mo be dawda ibe wato mi to mba fala assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh aleykum assalam abaraka baake ko kontano doron nin sewo inchallah niñ koy defee saa yu nekk ci Bantaba bi fii nii balaa ñëw xuus si li nga xam ne mooy topic bi au thème bi ñuy waxtaanee dañuy jéem a laal ci yi nga xam ne mooy current events li jot a xew ci week biñ jos jeexal nii ba ci biir week bi so li ñuy njëkkee rek ñun ñëpp gis nañ a couple of days ago ay ñaari fan si gannaaw ñu xëy rek gis ndeysaan Bantaba bu mag a mag bi Watson Gambia am lettre buñ génnee post ko ñëpp jël ku nekk di binda ku nekk di yéey ku nekk di yaabi ku nekk di ci joxe sa xalaat mooy lettre boo xam ne mu ngi jógee office of the president te lettre bi lim doon wax mooy ne mu ngi wax ministry of finance ñi nga xam ne ñooy saytu koom-koomi réew mi pour ñu am lu tuuti luñ génnee pour fay ña nga xam ne ci lettre bi ñoo àndoon ak yaayi président Barrow parce que dafa demoon Dakar pour seet yaramam pour seet wàllum wérgu yaramam nit ñi nag ñu bari ñaawtu nañ ko ñu bari wax nañ ne lu tax loolu ñu bari ne lan moo tax nga war a génn Gambia di dem ba Sénégal pour yóbbu fa laaj pour ñu seet ko te yow yaa taxawoon fii du benn du ñaari yoon ne Gambia suñ wàllum kaaraange gi lopitaan yi moo nekk li nga xam ne ñëpp dañ ci wala roy parce que baax na te ñu ngi joxe li nit ñi soxla moom président bi wax ko so nit ñi di laajte lu tax su dee ne Gambia healthcare bi baax na lan moo tax nga war a yóbbu sa yaay Sénégal waay fajewloo ko fii emut si lu tax nga yóbbu ko Sénégal ndax war na ñëw jël koom-koomi askan bi pour fajee ko sa yaay ndax loolu ànd na ak luwaa so ku ci nekkaa ngee yeey yaabi ñoom it nag gis naa chief of staff office of the president ñoom it génn nañ pour wax ne daaxal li nga xam ne moom la nit ñi di joytu ne déedéet li ngeen foog du loolu lu war la te niñ ko defee jaar na yoon ba pare xaalis bi yëpp sax du pour ne yëfi yaayi président bi la ak ñim àndal dafa am yeneen trip yoo xam ne yooyu amoon na waaye dañ jël yëpp boole ko ci benn lettre so man nag dañ xaw a takka suma loxo yi li ma cee wax du bari ngir toogu bi ma toog moo tax ma ne suma boos dama bugg a mu del si waatin trial bi in naka Denver Colorado suñ mu nee def a speedy trial mu jeex mu close na suma boos dellusiwaat ma mun a delluwaat suma toogu waaye dinaa muñ rek jàppa yàlla wax ko di ko MC di waxee rek ma naan glace jël ndox glace xooj naan kon ma njëkkee si suñ honorable bi ML Ba yow am sure ne gis nga lettre bi even though yaa ngi tukki woon ñëw nga waaye social media lañ nekka gis nga lettre bi as a legislator like National Assembly member koo xam ne yow dafa am ñu la tànn yóbbu la foofu noonu si assembly bi pour nga ñaxtul leen joytul leen gis ne seen ak seen yelleef fa nga jógee mooy constituency bi nga jógee am nañ ko jox nañ leen ko yow bi nga gisee lettre boobu noonu lan mooy sa gis-gisi lettre boobu noonu jaar na ak luwaa lu war la ndax am na neneen nu mun a demee ba pare li ma ci gën a kontaan sa yow yaa nekk the vice chair of the select committee on health again ñu ngi wax yëfi lopitaane Gambia nga bàyyi Gambia koo xam ne mooy number 1 chief civil servant nga jël sa yaay yóbbu ko beneen dëkka loolu lan lay wane yow si sa own healthcare system honorable waa jërëjëf Nene laajte boo laajte noonu am na solo trop
so by hell it is purely administration. Why sibil lolu su ñëwé si salacha bi wala mengo na ak loi damane in terms of the treatment issue in parliament they le appropriate lu ñoo oye external or overseas treatment. Why to the most vulnerable people in the Gambia. That is the purpose or the intent of appropriating that fund. Because you don't expect the president don't have the funds to take the mom to any hospital outside the Gambia. If he chooses to. Yes. Because the president is not considered a vulnerable person. Okay. Exactly. And the surprising part is Supekene Sane, that was requested through that channel. One would have won that. Come like Luta president bi wara def lolu. Ne come like a fund that is being appropriated for the most vulnerable ñoo xamne sen loxo agu sen gannaaw te ñu ngi am feebar boo xam ne mënuñ koo fajee si Gambia bi. ñu war koo mën a use pour ñu dem fajee leen overseas. Instead of ñu jël ko pour loolu ñu ko jël pour fajee yaay président bi. Loolu is one part. The other part is that memo, as they call it, by the chief of staff, is not very clear according to his explanation. And to be honest, they then Luño Oil Information Act in this country. Loi bi la fa wone ne comme like bir bi la fa wara leer. Su fekkee ne yow yaa ngi ñoo wax ne the entire amount wasn't only meant for that particular, then what was the rest of the amount meant for? It should have been clearly spelled out. But what we saw was a medical checkup allowances to the people that accompanied the mother of the president. I'm talking about the mother of the president. According to the law, the mother of the president is part of the external family of the president and not the first family of the president. Because they, with due respect, the state have the responsibility for the president and not for the mother of the president, neither the father of the president or the uncle of the president. And that needs to be very clear. If that is the case, the president needs to take it up. He is receiving salary whereby he is not even paying a penny as far as tax is concerned in this country, to be genuine enough to take it upon himself to make sure that he defal ko bopam personally. So fekene lolu amut tamit, I think it is a complete failure as far as his leadership is concerned. But pare taxi tamit mage dega si the deliberation made by the chief of staff in terms of the leakage of the document outside the office. One thing I will tell you, as far as we are concerned, we must try by all means to build institutions and to make sure that we encourage trust within the employees within our various offices. Because that happened. Lulu, eventually, it didn't work out to the social media. It must have been taken, somebody must have taken the picture and share it. So meaning there is something going on. And that particular person, whoever did this, to be honest, Purman, is not about like lum def nono is misconduct. But to be honest, that is exposing the wrong thing that this current government is doing in terms of the management of our public funds. Because these are taxpayers' money that I myself, each and every one of you on this platform is paying to the Gambian government to run this country. And the thing is, we are not in parliament to appropriate funds when it is not fit for purpose. That is why we appropriate funds. And that is why we scrutinize even funds before we appropriate. So meaning in every budget, and that even triggered the issue of amending the constitution to have more time, at least 2 months, to consider the budget before we approve it. More waral all these things are happening, and still we are seeing things happening in terms of variation, in terms of our public funds. Money is not acceptable, and it is not the right thing to do. Gambia, we are struggling. We are a developing country, so ñun then wanna behave as to that situation. Waruñu behave as if, because tay pour wante diga rek ñu ngi wax ne the padium is in line with whatever have to happen in terms of providing service
as far as you are a civil servant or a public servant to outside the Gambia or even inside the Gambia. That is where traveling expenses are catered for. But in another way around, how necessary was that in terms of the mother of the president? To tell you the honest truth, if I was the president and my mother is ill, the law require an overseas treatment. I need no Gambian fund to do that, as far as I'm concerned. I would take my own fund, suma barke towards my mom. Du barke aleli rewmi. Bo xamne mom lay dugal ci suma faju yaay pour mu dem faju ji. Te lolu man as a National Assembly member, yagul ma dal bala ma dem Uzbekistan, my mom was very ill. But what I did was I took my own fund. I didn't request it anywhere. And I took her to a hospital so that she will be taken care of. At the end of the day, all the burden comes back to me. Why time it in return? Yala mo ma fay du doni adama ak barke yaay. So li nafa neex ci xol sa. Man li duma tok diko braguer sa ne I use state fund pour faj suma njobot. Lolu ñaanuma ko yalla sa. Even though su fekkee ne sane te man gisuma ko fenn foo xam ne loi bi wax na ne da nga war a jël state fund pour nga faj sa njaboot. Te that brings me also when it comes to the former President's Act. Lii is a clear manifestation why National Assembly members like me marched out of Parliament and boycotted that extraordinary session. Because part of that act clearly states that as an ex-president, so favorable, overseas treatment by them, state be more responsible. Konte yow as a sitting president, do Musa Halat will enhance the healthcare system of this country. And this is a clear manifestation of what is happening right now. We are exposing ourselves. Because the fact of the matter is, I am vindicated. I am vindicated in a sense that I stood for my people in making them realize that it is important to put the proper structures and resources in place to take care of our healthcare system in this country. Why do we need to get out of this country just to be treated? We have seen a country like Senegal, and guess what? A country like Senegal, come like our closest neighbor. We are just like a point in Senegal. Can you imagine? Issues we cannot do it anywhere without going to Senegal. Especially as authorities, as apex authority, when you put proper structures and resources in place, instead of you go use personally, the yaha aleli romi, nenko put into good use, will legacy bit kepuko hamne, parce que my intention is kepuko hamne, your president gasi romi. Wanga am intention ne man, suma deme beneka president begina fi. Su fekkee ne sa ne yàlla la ma teg natu feebar boo xam ne den ma war a opérer ñaan naa yàlla with the proper health system bu ma put in place you take care man biir Gambia not outside Gambia. That is your legacy. Waaye su fekkee ne yow président bi yaa ngi xalaat ne man su ma feebaree legacy bi I can go to anywhere in the world ba pare tax it I will use Gambians money to be treated even after presidency, then you are not ready to put any proper healthcare system in this country. So Lila Aman will contribute to us. What the record na tefanane leer na anin ko he you feel na you've been vindicated paski lulu yang ko don heex xej na lu mel ni nga don sentu te mu ngi ni fu mu nekk ni xew na kon war nañoo seetaat loolu noonu ak ñi nga xam ne ñoo doon dooleel bil boobu noonu war nañoo toogaat ñu waxtaan ak seen njegenaay pour gis ne lañ def noonu ndax dina leen indil yokkute ndax dina indil askan bi yokkute tamit ak jëm kanam suma xariti xol bi Cham ma gis ne yow moom bañ nga ko be am na ay binda yoo ci def pour wax si sa xalaat noppiwuloo rek te di ngay you know dañ di def loolu lu bari and read na sa lii bi on Kër Fatou I think ba pare waa am na benn plateforme bi ma bokk ñu yónnee fa audio for now one of the radio stations foofu lañ ko doon liyee in local language li may rafetlu tamit so ngay ñaxtu yow tamit di laajte ay questions yu bari ci yëfi lettre boobu noonu ak liñ ci binda ak xaalis boobu fiñ ko génne ak fiñ koy dugal nga mun a delluwaat ci loolu rek pour askan bi ñi nga xam ne ñoo ñuy seetaan si Grand Bantaba. jërëjëf Néné maa ngi laa gërëm bu baax di nuyu honorable di ko ndokkale si appointment mi am na ko. di nuyu itam suñu gan yi nga xam ne itam ñu ngi si programme bi tey di la wan ne dañu leen dalal seen kër.
fii moom kër Fatou moom kër la kon fu ma bëgg a wax rek mooy foog naa ne memo bu nga xam ne génn na si office président bi def naa si ay waxtaan wa da ngaa bàyyi xel ne Gambia ñun problème mun am mooy suñ wax o suñ coow du dee yàgg benn ñetti fan nguur bi dafa dem ba xam loolu si ñun ñoo xam ne ñoom la ilif fu mu nekk nii soo bàyyi xel président bi si boppam moom moo taxaw ne man am naa lapitaan yi nga xam ne si réew mi fi mu nekk nii ñi yaa ngi jógee ay Sénégal fu nekk di ñëw di faju si réew mi fi si waxam la suma wax moom moo ko wax si political event si bari la ko wax ministre mi jóg taxaw defend loolu ministre of health lapitaan yi am nañ garab ñu mun yaagaa wax si réew mi loolu moo xew yaaga ne wax ne réew kenn waxu ne tali baaxut ñëpp xam ne baax na bon bala ngaa isi tali loo war a njëkkee focus sa first priority si nguur mooy lapitaan ñu number one because su amul wér gu yaram doo su ko tali bon ñëpp xam ne ne président bi yaayam bokkul si first family bi ñëpp xam ne loolu soxlawuloo ay sécurité ñu war a escort sa yaay di dem di ko yóbbu Sénégal mu dem ci kaw saraka benn protocol officer ñu dem si embassy Gambie bi ñu fa am welfare officer ñoom mun nañ ko receive yóbbu ko si lopitaan bi lu nga xam ne soxlawul génne xaalis sa fekk soxlawuloo ko te ñoom mi ngi góom la parce que soo xoolee soo demee nga xool di si budget yi Gambie bi nguur bi ni ngi budget moo daan $40 million pour treatment of naka officers ay ministers fu mu waree feebar fu mu waree faj bi mu ngi si budget moo daan $40 million yaa ngi ko budget pour ne ministre si suñ feebaree wala dem faju yi si biti bala nga xam ne suñ lapitaan yi baaxul nga dem nga xool ban ministre moo faa dem di faju wala seen doom wala seen jabar soo demee si éducation bi tam moo fa nekk tam wala ñoom soo xoolee tey nga ne $3.6 million nga ne pour padio ñoom warul mais because ci constat mu ne gaa ngi def investigation pour xool kan moo lig loolu ñoom ñu ne good news duñ ko dee publish ñu merci loolu léegi lii bii good news la si Gambien si lii good news la de because ñu xam lan moo fa nekk lan moo xew because benn ñu publish ko léegi publish ñu ko léegi nu mu yaakaar ne ngeen si toog président leen fa génn te lu ñu wax si nguur yaay jëmme yëpp xamuñ ko woon wala bu ñu génnee dem événement saa ngi taxu ñu xam ko léegi moo gën an ñëpp xam ne ne lii correct yaxalu wàll kenn mënu koo defet because ñoom ñoo yow soo xoolee yaaxu-yaaxu bu am war naa ko tey ma ne ni ngee bu ñu commission jaaree commission mu ngi wax nguuri yaay jëme ay millions bon su ñëwee si nguuri Adama Barrow su fi jógee di nga dégg ay billions ngay dégg Absolutely. lu nga xam ne yaaxaa nañ ko si réew mi Absolutely. soo xoolee budget bu nga xam ne ñu ngi ko budget honorable mu ngi nii health budget gaa yi budget pour ministre of health lu gaa yi dee spend 50% less than 50% la gaa yi dee spend lu des kenn du xam xale fu mu dugga te ni ngay budget almost ay billions of dollars pour ministre of health ci health sector bi boo soo xoolee lu gaa yi dee spend after loolu less than that amount la gaa yi dugal si xaalis si health sector bi report yaa ngi génn ñu ngi ko gis mu ngi si audit report bi 53% la gaa yi spend after all yaa ngi budget over how many billions of dollars si health sector bi looy dugal du bari li su ëppoon jënd ay moto organise seminars conference yéen waaye président moo taxaw mu ne lapitaan yi baax neen soo amee naka health insurance da ngaa dem free of charge xanaa ko waajur ne bokkul si health insurance kon bokkul si so kon tey ci ko staff amul dara lu nga xam ne mun naa defet lii ñoom de war a accept ne lii ñoom seen for la correct parce que soo xoolee si lettre bi sax secrétaire général lu mu fa ut lu mu ut yaay pese mu feebar looy yóbbu secrétaire général ko xam ne su la neexee sa sista rek ak benn protocol officer dañu yóbbu ko rek jeex na président bi right now ne ko président bi du fay taxe yaa ngi am a salary of $500,000 bu nga xam ne yow fayloo taxe sa lekka ñoo la koo jox yére booy soo ñoo la koo jox yow ak sa njaboot ak sa jabar ak sa famille ñoo la ko defaral soo kon yow soxlawuloo sax pour nguur war a jël xaalis ne dafa yóbbu sa waajur si dem faju ji lu gën a garaaw sax mooy sa waajur warut a génn si réew mi dem faju si biti su dama maa nekkoon président
du ma ko def because léegi yow yaa ngi gëmloog nii ne health sector ba nga xam ne mu ngi si réew mi fii tey ëlluloo ko yow ak sa ministre yi kon tey ñu xam ne tey yow kon war yow fitiloo pour nga nekk suñu njiiti réew because nekk lapitaan mu nga xam ne yow nga ne yow ëlluloo ñu fi nekk ñëpp xam ne ni yaa ngi sto even nekk presque moom sax pour am sa lapitaan problème jigéen yaa ngi ni dañu biir ba 10 kenn baala ma si kàddu keroog am na jigéen mu toogoon fii mu ne ñaami na lapitaan mu nga xam ne benn la fa nekk kii mi ngi xaar kii wasin kii egg si kaw kii war a ñëw egg si kaw ki waral bi mën na ko fi pare jigéen boobu mu ngi ànd ak NPP may mun a so loolu yëpp ñu ngi ko gis réew moo tax ma ne liggéey réew du affaire tali ret la ñoom dañ gëm ne tali ret mooy liggéey réew an moo gën a yomb si liggéey nguur because xaalis bi nga xam ne la taxpayer money la wala nga ko jël loan si turi Gambie ñun ñoo koo fayaat wala suñ jabar yaa koo fayaat bon borom moo ko wax mu ne naka number 1 priority si réew mooy infrastructure mooy liggéey tali ñëpp xam ne loolu ne ko number 1 the top 3 priorities. waaw mu ne 1 2 and 3 yëpp moom la. loolu la wax mu ne 1 2 3 yëpp moom la. seriously loolu la wax si keroog monsieur Ellis mu demee si naka Ellis mu demee State House. loolu la fa wax. kon kooku sax xamuñu réew demee. because tey su nekkee moo tax tey xamul saako maanaam ñett la jël si marché bi xamul ko xamul saako soble ñett saako soble ak saako naka sukur. because foog naa ne tey number 1 priority si réew mooy health sector bi wér gu yaram. kaaraange réew mi xoolal léegi li xew si réew mi fi nekk nii xoolal rey lu bëri si réew mi fii ni yaa ngi xam sa bopp yaa ngi xam sa bopp et puis dañuy xam et puis da nga dégg kii xam ne boppam dee na lan moo waral loolu kenn xamul waral loolu. MC li nga wax noonu am na solo te doy na waar waaye still on the issue of this letter from the office of the president comme ni nga ko waxee gis nañ chief of staff ñu génn ñu binda parce que ñoom tam ñu ngi ñaawlu joytu ak ñaawtu bi askan bi def ci lettre boobu noonu pour ñoom bi ma rii dafa mel ni nit ñi dañ ko war a accept parce que pour ñoom gisuñ ci dara lu war la seen gis-gis ak seen xalaat waaye tamit man ba ma riidee lettre bi ma gis ne mu ngi ñu ngi seen reportal bi ou seen reaction bi ñu ngi def a lot of emphasis on naka la lettre bi génnee ak ku ko génnee may si doon am waxtaan ak kenn so may wax naan waaye State House tamit dafa nekk place bu important and lii xew foofu noonu tamit war naa am nit ñi war nañoo am mandate goo xam ne am na yenn yëf duñ ko génnee mu naan ma neene mu ne ma neene tu yaa dee toog naan nay leer neene bugut la dem ma ne ko waaw mu ne ma mu ngoo so mu ne ma dëgg la State House place bu màgg la am na yoo xam ne warta génn mu ne waaye anything loo xam ne askan bi seen koom-koom seen xaalis lañ jël ñu dugal ko fa loolu kon askan bi seen axal ak seen yelleef pour ñu xam ko so te moom dafa gëm ne lii ci loolu la bokka moom gisu dara lu bon ci lettre bi génn nii ba ñoom ñu war koo ñaawtu ñoom kay su nekkee ne lu baax la waruñ cee am problème li ñu war a def rek ñu génn ñu leeral nit ñi pour indi wax nit ñi li tax ñu def ko an wax nit ñi tamit fuñ ko taaj so moom loolu may xalaatam ne loolu dara neew ko ci te lu war a am lan lu war a génn la ak yooyu noonu so ma bëggoon rek nga laal foofu tuuti ne yow lan mooy sa gis-gis si lettre bi génn noonu ndax ni comme ni mu ko waxee ne dañoo investigate pour xam kan moo ko génnee te xëj na suñ demee ba investigate xam kan moo ko génnee dinañ am xëj na li ñuy teg ci kawam ni fu ñuy jaar ak moom lan mooy sa xalaat foog naa suma xalaat mooy suñu defee investigate si presse sax suñ ko xamee sax kooku waruñ ko def dara kooku defa ko pour yaaxa comme ni honorable wax kooku dafa fii laa ne xëy na nu gaa di yaay àll réew mi jaaduwut peut être foog naa ñoom waruñ si mer parce que ñoom ñu ne ñun always foog naa media bi always bad news la gaa di génne su ñoom ñu ne ñoom ne yéen ne ko yaaxal waa good news la kon dafa war a génn bon foog naa ne tey lii xam nga di chief of staff moo tax ma ne lii mënu koo defet parce que lii lu nga xam ne la jaaduwut peut être waa NPP ñu xam ne tey social media ñu doon par exemple mun naa jox exemple taliban su la bu coowi passeport bi ñëwee ñëpp xamee loolu sax dafa ànd lu waay naka council bi wala ñoom génn nañ def ki coow bu rëy $45,000 rek la parce que ñooñu ñan leen ko fay mooy ñu liggéey si council bi ñu dem jëli passeport bi ñëpp xamee ne Canada time boobu amul deeje amul mun ko mën déexel bu mu ñëw si moom waaye isi na fi coow te ñu doon coow di bind si Facebook di attaque mayor Bensouda te ñëpp a noppi
mais gis nañ 3.6 millions dollars bu nga xam ne tey dafa yàq loi kenn mënu koo defet so foog naa ñoom warul merci lii ñoom lu war a def mooy ni ngi génn ne dëgg lii fan lii suñu xoolee ba si biir bii leen gisaagu moo tax ma ne bés bu gaa génnee si toogu président bi bañ xoolaat nu nga amee woon réew mi lu ñu gis mu ëppa lu feeñaagum nii parce que FID yaa ngi gis wala ñoom dañ dem ba téye gàmmeen si ne ñetti fan la coow ñetti fan la nguur bi dañuy xam ne gàmmeen seen wax yëpp ñetti fan la moo la tey ñoom neen bàyyi gaa yi wax rek suñu waxee ba ëllëg beera ñaa ñetti fan jeex na an lii dafa nekk lu nga xam ne lu si ëpp lu bari moo fa nekk si nguur bi boo tey foog naa président Barrow ma ne su man la suma waaju kenn du ko téye di ko pàcc di ko nii suñu bàyyi xel ñu gëlu gannaaw Yaaya Jammeh sa waaju mooy kan noonu wala suñu waajur kenn bëgg sa waaju te ñu taxaw sa waajur te ñu taxaw ne wane waaw ñu ñoo ko waruñ ko fay lii waruñ ko def loolu sax rafetlu si réew mi Yaaya Jammeh tey ji yaayam sis nañ account am fii nguuri Adama Barrow maire bu mu demee ak Yaaya Jammeh mu jël xaalis am ku ko bëgg a may fii ñu fris account bi di ko jël xaalis boobu loolu xew na fi kon yow da nga war a bàyyi xel ne yow tam mi yaakaar nag fii génna lu nga xamante xewoon na si beneen nguur yow da nga war a mutu loolu ba gis na yow sa famille du dugg si problème boobu absolutely bàyyi xel du bàyyi xel la because boo ñëwee da nga xool nguur bi nga ne nguur Yaaya Jammeh lii xew na fa Yaaya Jammeh yaayam nga jël account am bi fris ko nangu xaalis boobu am na ku ko may beneen imam nga ne xaalis boobu tey du ko jël ngeen nangu xaalis bi léegi yow nga ñëwaat yaa ngi defaat gën a garaxal loolu lu nga xam ne lu gisaagum la bi ko dem check up sa Sénégal soxlawut da 3.6 millions da soxlawu ko sax su la neexee sa docteur bi sax mu ñëw ba Gambie président nga su la neexee nga call docteur bi ne ko dama bëgg nga ñëw si réew mi fii mu ñëw jël plane ñëw dugg ba si ñëw check xool sa waajur delluwaat mu ni ko def président lu mu bëgg mun naa yomba si moom absolutely du cause dara 3.6 waaw du ko kooku mun naa ñëw fii Gambie absolutely président bi am na docteur yoo xam ne ñoom ñoo koo check ala docteur yi am na loolu président bi am na docteur yoo xam ne ñoom ak famille mi suñu feebaree am seen yaram ñoom ñooy xool président bi la ka wéru yaram wala Gambie amul loolu président ko dee am of course MC mën nga maa may rek ma laaj honorable ci li nga wax loolu noonu mën nañu indi docteur mu ñëw fii ak and all that thing waaye leena tam ñu gis ko letter bi mu ngi wone ne ok security waxuñ number of securities and personnel apart from ñëpp xam nañ kan mooy yaayi président bi right waaye ñëpp a ñi nga xam ne ñoom ñoo àndoon na moom because suñu waxee security people that accompanied the president for health checkup xamuñ ñaata people la and we don't even know the designation of these people. Of course, Secretary General was mentioned at benn part at some point. Why? How many people? Ñaata nit la loolu letter bi leeralu ko. Ba pare tamit ñooñu noonu lan mooy woon seen taxawaay si ànd ak président bi si trip boobu noonu. Sorry, I take that back. Yaayi président bi si trip boobu noonu tamit leerut. Comme ni ko suma xarit bi di waxee loolu yëpp waroon naa nekk ci letter bi because su nit gisoon ne moom li ma wax daa xana ne ok loolu warutoon a am sax waaye even su dee ne am na sax leeral dafa waroon a nekk pour wax kan ñoo dem ak xaalis boobu kan lañ ko fay yéen as lawmakers and also the vice chair of the health select committee bi lii xew na ban jàngat ngeen ci am ak yan juntuwaay ci sa xalaat nga foog ne loolu lañ mun a taxawal pour ñu mun a aar yu mel ni in the future. Loolu sama ko laajee dinaa si kontaan trop pour tontu parce que tey in parliament we have what we call the FPAC committee, that is the Finance Public Accounts Committee. ñoom ñoo responsible for all the finances that have been spent by the government and also generated by the government. So da nga gis ne comme like lii should be an eye opener in terms of part of our scrutiny obligation as members of parliament and also our oversight function as one of our primary and core function as a member of parliament. Because they seeing all these things coming forward, I think this will be issues that will be eye-browned by the audit office and it will be brought to parliament. Because they already
the chief of staff admit now already that this leaked document is authentic. That's what he said, because I listened to his interview with Coffee Time and also yesterday with is it Sunyureu with Garmi at iAfrica, and he even mentioned the personnel that accompanied the mom of the president, about 6, if I am still right, about 6. Tey pour wax la dëgg rek, whatever defending point bu mu ñëwee, man I see it as undefendable. Ba pare taxi tamit man lu ma lay wax gis nga réew mi tey, we are full of lu ñoo ooyee intellectual dishonesty. We are full of people that are well educated, but they use that education to manipulate the entire system. And this is exactly what is happening right now as a country. And the same thing is happening with politicians in this country. That is also political dishonesty. Because to tell you the truth, looking at the entire scenario, this could have been avoided. Because public fund is like l'union wane l'union boka kena momut ko te ñun luñ expect suñ public funds yi ak joytu buñ nekk di joytu, and even going to that extent maa ngi dégg si chief of staff submission am bi ne even a party like UDP ñu ngi ñëw with a statement, but ñu ngi ko buga diversion in terms of what is happening in the commission. This is totally misinformation. Because the thing is, gis nga mbir so-called defend, dang ko defend with your right mind, ba pare dang ko defend with loo xam ne lafa tangible. Because at the end of the day, it was not UDP who made that request. It wasn't them who collected that funds and paid per diems. All what they did was they raised concern in line with the laws. That UDP cannot just get up just because of them buga warek. You gain a statement because of them buga wasibirbi. Did it. Legally, they consulted the legal team of the party, knowing what can be involved in terms of defamation of character. Very well. And UDP as a genuine party cannot just come up with a statement whereby it is not scrutinized. And it is not for the interest of the population. That is the Gambian people. The luñ system statement was in line. The manged assure Gambians in a party like United Democratic Party is the party that should be followed to solve the problem of this country. Because the fact of the matter is, you get the trend, the way things are going. So picking your young buga is that argument, wow, what is happening in the commission? What is happening in the commission is what is happening in the commission. And we are waiting for a report that is the outcome of the commission. So you are nobody to tell us right now, because all what is happening in the commission, you just cannot authenticate unless a report is being provided. Very well. Because you cannot say, for example, Honorable Ba appeared in the commission, Magi appears in commission B, wow, I'm testifying as a commission B, wow, Luma testify, the hip digala. Lulu can only be authentic and be finally taken when a report is taken, but if need be, taken to the courts. Because I'm not your hamli you could dig as a commission be. Man, I can go and testify in a lulu amut. Do diga. Te amnasi luma ler. So who are you pour the one because of commission be nakala nekadijame? Commission be nekune everybody that is going there is in favor with someone or someone's agenda. We have different agenda. That is normal in a country. Country bo hamni ñep den boka bopa. Forget it. For you, diverse opinion, but towards common goal. That is how a country should work. That is why the unity aspect of a country is important. But putting a different issue when it comes to a particular thing, of course we must. Because the more we argue towards a particular thing, the more concrete that particular thing will be solved. And like the saying goes, a problem that is not solved is still a problem. But a problem that is solved is no more a problem. So why can't we endeavor as a country to make sure that we do it like that? Why in the situations like this will happen in this country, the officials, and like I said, I call them as people no hamne. I see them as intellectual dishonesty people, coming out defending the undefendable.
lii la fa nekk loo xam ne it is unacceptable and as a lawmaker I believe ne it is high time as parliament to take our stance when it comes to corruption. There is already this Corruption Act that is being enacted in Parliament. But we can see, even up to date, the issue of the commission that is to be set up for the implementation of the act is not yet done. And these are things it was prior as far as reforms were concerned. It was part of the transitional justice reforms that we talk about when we voted out Jammeh in 2016. So at the end of the day, wow, all these reforms are reforms we have to put in place in order to run this country. But instead, just look at the situation right now in this country. You even wonder whether we are running a country or we are just doing what we feel like. Because at the end of the day, the most vulnerable are not the people that are seeing themselves as far as the running of this country is concerned. And if you ask me, let them come out and they owe it to us. The office of the president owe it to us as far as this particular letter is concerned, and I am saying it on records. Let them come out and explain accordingly. Not an explanation that happened like call me on the phone or like I will not appear. Let them come out like they are doing with any other issue in this country. Let them come out with a press briefing and explain to the Gambian people as far as the particular letter is concerned, in terms of how the funds were spent and why they spent it, and they need to convince the Gambian people, because we are talking about the taxpayers' money. We are not talking about the president's money or my money. We are talking about the taxpayers' money of the Republic of the Gambia. And Gambian people are demanding, especially my constituency. Absolutely. They are demanding an explanation in terms of, come for example, why we are saying all these things. Tay President Boromugideka Banjul. Manko isi susuma adjournment debate just last week. Can you imagine? Goody started with Sarod, didn't break towards Banjul. Get them. Betsy Ajbi. Betsy Parliament bisa. Danga mendi kom si alangay duga. Light amutfa. So talute sa full light as somebody driving, do muna gisfy them. Is that correct? You know, Banjul is our only capital. Lulu rek, it would have been a solution to our problem. Nga gis minister di ñew with flimsy excuses. Stay, su fekkee ne yow da nga believe ne comme like waaye daf leen laka loolu tat ñu lay am problème yi courant gi. Hey, la mooy problème yi solution la mooy njëriñi solution te lu ñoo def. Come up with a very tangible solution pour make sure nga provide highway light as far as you are entering the city of Banjul. Te loolu it costs money. Xaalis bu ñoo jël ni and be spending it te comme nu ko Councillor MC waxe. For God's sake, Adama Barrow is the president of the Republic of the Gambia. But he could have even arranged any doctor wherever in the world to come and treat the mom. So pekene check up la. So pekene tami there is need be. Man, I would have been very proud if I was the president to take my own funds, like I said in the beginning, to make sure I put it in whatever checkup has to do with my mom, especially when it comes to her health. waxtaan bi yaa ngi na lool dafa am loo bëgg a dama bëggoon a gëstu si suñ gëstu yi fii nii ci honorable daanele noonu rek laa bëgg a ñëwaat. Xam nga ñoom soo dee ñoom suñu la dee soo cëlee ngaay si mbiri corruption rek ñu isil la council lu nga xam ne yaa ngi wax nguur yaa ngi wax ay billions. And it's not finalized yet. Waaw lu nga xam ne commission jaana commission ñu ba dem nañ court win seen case. You ba dem nañ court. After the commission mu joxe report. Am ñu dem court. Win seen case free. Tere Moussa bokk na si. Ñu bëri dem nañ si court bi because lu fa nekk du court. Dafa nekk loo xam ne you can challenge. Da nga wax sa xalaat. You can challenge. Commission la am na dem toog nga wax sa xalaat. Am na si opacité ko si evidence. Da nga mere neene bëgguloo neene nga ñëw bu yaxadiri neene. Exactly. Loolu mu ngi xew foofu. Boo tey lu nga xam ne jeexagul. man na Gambie ñëpp ma bëgg man kenn ki ma bañ xam naa ko parce que wane na boppam. waaw yii man benn noonu laa am wane na boppam. amuloon noonu sax kooku noonu ma amuloon noonu sax yow waruloo am noonu. So lu ma wax mooy ñoom suñu lay wax ñu laa wan ne council and set of the council xam ne naka lañ def set of council si. Dakar di ñu xam ne ñoo yoroon council si affaire yi xaalis génne check sign check ñëpp xam ne ñan la ñan ñoo leen jox liggéey bi. Tey soo joxee nee ne que meeyo da nga ko war a bàyyi jox ko doole mu isi CEO
isi director of finance isi teamam foofu nga mën a xool accountant nee ne ko lii sa team la ñu xam ne li xew si council ba commission moo xam ne jeexagul ñoom already ñoom design nañ seen commission waaw design nañ seen commission loolu moo bëgg ñu understand mooy si mbiri 3.6 million boobu loolu lu génn la ñu gis ko ñoom accepté ne ñoom loolu génn na loolu dafa simple ñu ne waa xaalis bi ministre of finance waaye gis kër Fatou ñu ngi am kun kooloon mu ngi wax ne waaw xaalis bi génnaagut bon lu kees mu amee rek jeex na ñu soxla woon xaalis bi génn lu kees mu am rek waaw génnaagut waaye ene bi mu waaw lu kees baa ngi fa parce que lettre bi foog mu am fu mu jaar lettre boobu noonu mooy pour xaalis bi génn I guess you know, it has been génne xaalis bi has been overtaken by the leakage of the letter bi tax wax gi ni yëpp ñëw moo xew waaye tamit ndax ok xaalis bi génnaangut so are you telling me ne ok parce que nit ñi joytu nañ ko te yéen it accept ngeen ne warut so xaalis bi du génnaat so de loolu moo tax ngay wax naan xaalis bi génnaangut then it's good because kon li nit ñi di joytu loolu baax na xaalis bi dugaluñ ko fi nga xam ne lañ ko warta dugal waaye ndax dina génn ndax du génn loolu tam let them come and tell us waaye ndax génn na da génnut it's not the issue the issue is the act and the intent I brought that argument on this platform. I am telling the office of the president to come out and clear whatever doubt the Gambian people are having towards this particular letter. I pray they should, you pray, they should come out and explain. Come the issue of Genana wala Genusa should be part of the briefing. Because according to the chief of staff, them benyo. So them benyo, you don't expect that. Come some time ago, what the president said on one of his interviews. Then sometimes he will go, but I don't think this will be the situation. Why the fact is, let them come out, communicate with other issues that are happening in this country, come out and explain to the Gambian people. Come on, I wasn't satisfied with the explanation that I had on Coffee Time, and also the explanation that I had on Sunureo program last night, night before last, that was on Wednesday. So I guess that at the end of the day, whatever happened, I believe that other people will be demanding this because it's taxpayers' money. Taxpayers' money needs transparency. And this is something that is very important. They can come out and if they believe that they did the right thing, trust me, I don't see why they should even take a day to come out and talk to the Gambian people. It shouldn't be hard. It shouldn't be hard to clarify. Yeah. No, clarify. Munu fa nek. Lu nga xamne xaliss yi ñu bokk. Bari antu luway réew mi. Dafa yaax luway réew mi. Ñoom lu ñu wax mooy xigna comme mbiri aada la, comme waajuri président wone ko jox cër. Waaye cër boobu tey président bi lu mu am man aw ma ko yow amul keneen amul ko. Am na ko xamne tey mu ngi dem ci lopitaan bi tey du am prestamol. Am na ko xamne mu ngi tëdd ci kiram sax amul njëgi garab dem lopitaan sax mu ngi am ci réew mi fii. So kon tey lu nga xam ne tey ñëpp ko bokka dañ ko war a séedoo mu ñëpp loolu mooy dëgg am na mais sa président wax non suma yaay dafa feebar so man maay res maa ko res diggante Gambie Sénégal am na réseau bu bari mu fa xew ñoom mun naa dem wi taaw sax 30 jours fa génn mun naa possible so dama foog ne tey lu xew lii ñëpp ko war a ñaawlu nekkul mbiri parti bi ko nu mu yaaga kii daf fii jóge an si bu jógee tey keneen mooy ñëwaat so lu nga xamoon dafa bonoon si nguuri Yaaya Jammeh waxtu mën a baax si nguuri Jaw Barrow loolu mooy dégg lu nga xam ne den wan ne lii daaxooruñ ko si nguuri Jammeh sey waru ñëwaat gisaa lu raw loolu mu nekk si réew mi fii ñun war ko nangu bi ko yaa ngi ànd ak moom an président Barrow ñu ko woon nii yaaga naa wax naa ko fi last week ñoom individu ñoo ko fii bàyyi lu ñu def Jammeh laay na mu ngi wét tey ñu ko doon dooleel tey ñu bàyyi nañ ko def ànd ak Barrow an loolu mooy continuer an loolu fu ñu jaay ñu stop ko MC xaaral ñu host programme bi xëy na mun naa am ñi dinañ special dinañ ko yërëm ba pare dinañ fàttaliku démb lañ jëflante moom ba ñu continuer di ko taxawu comme what me waaye leena la picc seen waxtaan bi yéen ñaar yëpp benn nangutoo ngeen am honorable ML Bah honorable MC ne lu ñëpp bokka nañ ko jox séddaale ñëpp ñu MC buñ jël def xaj ak seen you know ni ko olof yi di waxee fatam fanso ñu jox kii ni ñu bàyyi kii kon comme que alali askan bi la naamu askan bi la alali réew mi la nañ ko jox ñëpp ñu em ci na ci ñëpp gis seen boppa
waxtaan gi nag mun nañoo téye foofu noonu waxtaan ko tey bi ëllëg parce que when it comes to things of national issues ñaar ñu toog si suma ndeyjoor ñoom mun nañ cee wax ba génn a boîte vocale li ñuy def rek waxtaan bi ñuy waxtaan tey bari na waaye damay jéem a toon rek the table a little bit ma ñëw si suma sister bi fii ni Mariama ak suma oncle waaw Lamin waaw so pour ñu dugg ci yëfi ci ni ma ko waxee bi ñuy commencé show bi demolition tas kër yiñ gis biir Salaji si ay fan yu néew si gannaaw ñu fàttaliku ne neewut ne duñ ne buleet mu ngi fi soog a xaw maa ngi remember fu mel ni Jabang amoon na time tamit defoon nañ lu mel noonu du ne liñ waroon a tas yëpp ci commencement bi niñ ko waxee jot nañ koo tas because dañ dem ay fan mu am ay wax yi ci xew ñu bàyyi ba bés ni ki tey loolu continuer wut te lañ waxoon mooy ni ñooñu boo gisee ñuy daaneel seen kër yi dañ sampoon fi nga xam ne waruñ faa samp mooy yooni ndox moo waraloon flood bi doon aw naka taaxa bi doon xew si côté yooyu noonu muy xew di yàqal ñeneen moo tax ñu tas ñooñu seen kër yi loolu ba tey génnuñ ñu indi ci leeral fan lañ toll ci mbir moomu noonu ña nga xam ne yàq nañ seen ay kër naka lañ jëflante ak ñoom ba pare liggéey bi nga xam ne moo waraloon ñu tas kër yi pour defar yooni ndox fan la gaay toll ci loolu ba tey génnuñ pour wax ak askan bi ñu xam ci loolu noonu te boobu it nekkut ne mooy bi njëkkee ñu ñëw gis ñu commencé di daaneel Salaji ni ma ko waxee ci commencement bi dafa am place yoo xam ne dafa war a nekk place yu lopitaan place yoo xam ne dafa war a nekk place pour jàngukaay school wala marché wala football field mooy fu ndaw yi di foyee ñu ne place yooyu la nit ñi jël wala xëy na jël nañ lu ëppal li nga xam ne moom lañ moom moo waral daaneel googu noonu loolu du suma wax ñoom ñoo wax loolu noonu si seen leeral yéen Mariama ak oncle Lamin ngeen doon ñoo xam ne ndeysaan yàlla dogal ngeen bokka ci tolof googu noonu ñu daaneel seen diini ak ñi ñuy seetaan Mariama xam naa ne nag fan yii yëpp yaa ngi ci wax gi sonna nga nekk na lu diis saa yu nekk di explain the same thing loo xam ne du explanation bu neex du waxi baa neex métti na so di la masaw rek di si turi Kër Fatou ak Grand Bantaba paneliste yëpp di la wax massa di la ñaanal yàlla damp sa xol yàlla muñ loola te yàlla it indi ndimbal boo xam ne di nga toog ne alhamdulilahi rabbil alamin kon li xew amal na ma njëriñ parce que yàlla indil na ma li gën waaye pour waxtaan askan bi rek ci lu gaaw yow yaay kan xam nañ sa tur Mariama Bojang right waaye yaay nga am nga ay doom pour explain rek sa jaar-jaar ci lu tuuti balaa ñoo egsi ci li nga xam ne moo waral waxtaan bi tey. jërëjëf sista ne man comme ni ko waxee ni ma ko njëkkee waxee rek man Mariama laa tudd Mariama Bojang ma waa Sukutala man doomi Sukutala foofu nga juddoo waaw ok foofu laa juddoo waaw dama am beeta ba am métti trop be duma ko dee mun a wax yëpp parce que suma xol daf dee fees parce que dama struggle suma life trop as single mother man bu ma amee 17 years laa sëy jeexaluma school ma di struggle ma amee suma 7 doom di struggle ak kaay so su ne sëy ana sa jëkkër dañ di boss ok léegi ma nekk ak suma njaboot bi yëpp di struggle la ñoom di jàngal sista Nene soo xamee Mariama ku ma xam Mariama bokk si benn jotaay maa ngi daan suma doore rek di pour suma njaboot bi dama jaay ice dama jënda te dinaa gis kuy jaay wholesale bagage ma jënda si moom ba ma amul mu jox ma dem jaay jox ko xaalisam jël suma tuuti dajale suma mag bu góor ku ma bokkal baay ki suma cousin la mu suñ kër bi fele ne ñun kër doona la laan yooyu noonu dogal ma si mu ne ma ne léegi comme amuloo doole te njaboot bi macha allah léegi pour mu leer soo ne doona from seen ay waajur suñu ay waajur waaw ok so yéen ñëpp seen famille ngeen doona ku nekk am ñu dogal la waaw so kon yow foofu noonu mooy sa bos mooy fi nga sampa noonu mooy fu ma sampa ok so buñ ma dogalee foofu noonu won ma ne fii yàqu moom ma dem ut building plan ut sketch plan yëpp ma ñu start man aw ma xaalis de yàlla moo am
waaye lu ma dajale sista nee ne dama dee xañ suma doom yi lekka bu baax dama dee tooga sa cuura jox suma njaboot li ma wax fi yàlla rek laa ko waxat yàlla rek mooy suma seede ak ñi ma xam bu baax man aw ma xarit du ma ànd ak kenn parce que bëgguma ku ma xamal ndik nu may dundee soo demee fu ma nekka damay tëju rek parce que programme bi dina métti nag parce que man jooy la ngi bañ ndax jigéen buy jooy ba foofu Jesus Christ Mariama di nga am pour muñ woo ok am na continuer xëy na ñu bari dañee comme dama téye suma boppa téyewu ma suma boppa ne bëgguma méngoo ak nit ñi mais ku ma xamal génnee ma siiwal ma moom lay xam moom laa bëggut parce que ni ma dëkkee suma njaboot yi xam naa ko fu ma nekk nii man suma 7 doom yi ma suma mag bu góor moo ngi am kooku noonu dafa amee famille laaj famille kooku amul doole mun ma téye ak suma njaboot waaye foofu laa nekk léegi lu ma dajale dama dee xay suma doom yi mbubi julli sax man duma dee xelaat yooyu sax ñi nga man suma doom yi dañ jee mun a sol mbubi julli ay ñetti yoon korité tobaski ñu solal ko beneen korité suñ pare suma doom yi dañ ko miin ba nga xam ne suñu ko pare dañoo lem suñ yére dañoo lem raxas daala yi ñu aj ko ba beneen occasion billahi wallahi may dajale di lii lu ma am lu ndaw rek ma daw si 20,000 25 lu ma am dama dajale rek lu ma am rek du ma sol man lu ma sol dañ ma ko may sista neene billahi wallahi tallahi te lu ma jënda dara parce que maa ngi bugg a tey kenn moomu sa bakkan maa ngi bugg a tey balaa maa dee suma njaboot bi am fuñ nekk parce que aw ma ndimbal man aw ma yaay aw ma papa man dama teel a ñàkk aju man de suma mag yëpp ñu yërëm ma gis nga ma koti ba taxawal dem linto dara desut suma beneen broda am moo ma bokk a bàyyi moom daf dee jaay ay banta rool balaa mu li fekk maa ngi suma sam ma ne ko ne ne ma léegi soo eggee pour def banta dinaa la may banta waa baax na bi moo dee dafa baatale ne doomam bi ne bés bu ndey yaama pare e jox ko banta bi parce que maa ko dikk gis nga may ñaanantu am na ku lifin defal boppra proof comme sliding window yi nii mu change may ñaan ko paranteeram bi yooyu yëpp maa ngi ko paak benn place lu ma am la dama dee ñaanantu man birik sax may ni ma ko mu ngi foofu juure yeneen yëpp dañ ko yaaxa waaye yeneen ñu fa gis nga waa léegi man as a single parent ma nekk di xosul ba sampa suma sampa bem egal lento bi kooku di sampa starting mu ngi def foundation ñëw leen wax muy sampa bem taxawal 4 years at bi mooy nekk 5 years maa ngi koti ak loolu yéen dama dee ñaan liif si pick up time boobu maa ngi fajaara dama dee ñaan liif ma dugga si pick up ba Salaji si Johnson bi ma yaama kunda ñu wàcce ma dox lu des dem billahi wallahi tallahi amut weeri ko amut dara dama or nekk si gannaaw pick up yi dama taxaw naka traffic light ñaan liif man loolu yëpp def naa ko dama dox ay distance di jaay suma ay fiiw di puus léegoo ma rite wante police yi foo taxaw ñu ne la bul fa taxaw yooyu yëpp man jànku wantel naa ko waaye ma xam ne dama njaboot te aw ma doole lii rek laa mun a def pour dimbale ma njaaloo ma tapalew ma kenn fekkuma si caaxaan loo xam Mariama rek mooy si lu moo def pour njaboot su ma génne say ma de wax ika taale ko te mu bàyyi ko ika taale ñeneen ne ma de wax ne sama toobe ban na si looto ma ne xaar yëpp xosul waaw man keroog ma toog 2 days balaa lii di xew dama tëdda suma yaram bi jàppa suma doomi moom lu xew fii nii da suma booba bee métti tuuti suma yaram bi mi xaw ma daal pen kila bu nekk xale jox nañ ma toog rek suma doy mag bi kool ma mu ne ma ne ibe muntu ma ne ko mbes wo ko man kende ya telefula belaare mu ne ma ñinem yela bungo boyle ma ne ko what mu ne ma ha dafa mel ni after néeg bi yëpp dafa black out ci suma dara dama toog lu yàgga baba ma laa ma mun a jóg ñu ma jógee rek man xaw ma lan laa sol sax ma ne suma doomi góor yi ñoom ñaañu mag ñoo ñëpp sut nañ ma ne ñuy ne kaale ñu dem noonu lañ doxee waate sukuta bee foofu noonu
ñu dox dem buñ doxee dem man suma place bi xaamee ma ko ndik naka nuñ ko tasee billahi wallahi taala xaamee ma ko sax ñu ne ma jannim suma xale yi bi ñoo ñibbisi dañ jooy bañ egga si kër bi because of discourage because ñun tam ñu ngi doon foofu lañ teg dañ bóotu ne su paree ñoom tam dinañ yaatu ñu am fuñ moomal seen boppa dama dee wax suma xale man leen ne man su lii paree su ma deyee sax dinaa taali parce que dinaa xam ne am nañ foo leen duga waaye léegi ñu jël suma bagage ñu yaaxa ko waxuñ ma benn reason man li ñoo wax ne joxe nañ leeta man gisuma leeta man kenn waxuma dara ba pare foofu area boobu yëpp koo foo joxoon dinañ la ne diw moo fi moom te dinañ koo laaj nomba dina la ne nomba mu ngi nii waa su fekkee ne ñu ngi dañ si digga lañ nekka ñu ngi taxaw si digga rek balaa nga ñu daane alay jaam foog naa won nga koo woon su fekkee ne ñëwuloo fekka parce que man jeexaluma tuxuma fa waaye su fekkee ñëw nga fekkuloo ko fa li nga war a def mooy waruloo laaj négocier kii ku ko moom ana nombaam ku ko xam dinañ la ko jox nga kool borom wax ko fu mu war a dem uyu ji mu dem uyu ji fa balaa ngeen di ñëw daaneel waaye ñoom defuñ loolu man dama toog rek message bu ma dégga mooy yéela bu ngoo boyndee loolu rek laa dégga ma ñëw dem gisuma kenn mus fa toogaa man waxtaan kenn sista nee ne dafa métti si xool su ma tëddee dama biiriñ jalam ba buur set du ma nelaw wallahi asim ñii dañ ma rey te suuluñ ma dañ ma discourage su nekkutoon tey man joboot ma am kon dama doon bàyyi Gambia ma dem waaye mënu ma dem su ma joboot fu ma leen di bàyyi xaw ma di bàyyi ñoom man rek lañ gis man rek lañ xam masa Uncle Lamin yow tam waa Sukuta Salaji waa ndoxa ngi ne fe nii and yow itamit bokk nga si ñi nga xam ne ñu ngi jànkuwante ak problème bi nii mun nga ñi ñuy seetaan yow lan mooy si sa rôle ak naka nga affecté te on lii naka la la sonale Sister Nene kontanta bake mbe mobe konton amin be nyim platform to again once again kal be konton ka gambe dun kontani min be gambe bantala min be dawda mba be konton nata min di amo mena ja ni ku ami yalon ko amanke ko Sukuta Salaji ko damala ni ko yata nyina but momo ning gambe dingolo mati gambe ding kendolo mati a be ni ko yale a be ni ko ya nyaade le parce que sembol tata mol kamini yalon ko semben tangol lom sembeti le sembo ko le kam e kamin claim ko Salaji layout ko ñini mansala reserve la no yola occupy wala ne tate kele fond demolish mansala layout ngamira ning député bi janna mi ye loi long about wo fannala layout abe kala dawoda banko la loi to sate amanya tambila fulala wo mu kilin folode Sukuta Bruce B sotola kabo Bruce B la before Ansman before Ansman mane up to bedaming to jam is part of Sukuta. Bruce B ya tale ya jamel jamano no matter what adoata nyawnya ye compensation okele because ya ta with due process. Inara se kota ke ya jamel jamano la itara pi Sukuta nema suka ikon nema su that's nema su is entire Sukuta ya ta without due process. Ya tala moltema adung the most saddest thing coming jolomo ni ekenol ta ika 10 minutes la those people are wealthy people mol ya lanko ye kodol sotore fankamalom ye farol fon table ya di wala kaka business ot because ika wafle do le ye kodibal megje ye vacate ye bod lalto dol bije ika bungol loje aka loi sote ite as a poor person ite bika fen si last ka tara sene yo jube because ike bulo tromono ya le koto in the name of government. Right? All the same thing in Atolka Salaji, 3 layout at Sukuta alone. Min yalon kanin luwa manta. Fine. 3 layout, fine. But the Salaji, it matter with due process. Because ining momang kachala, min yalon ko wolom la kena tiolti, ining alkaleman kachala, mi yalon ko wole marta satela. Inatala nyebita kang adiate nyame. Because ye burfut le kenebari na ma pour ka ke layout oti
ini bu fun ko kachata je foy yol compensation but in ton bide salaji nata salaji kan inata modol bonni woto kane samana jang ni nat salaji bi ibe government top rank fanko civil servants or letters steering salaji with their families and extended families friends manta even kala ka dol follow name mention like Momodou Bojang a director of fiscal planning aba steering salaji nimminga kumbotenting aya inherit from his father from her father anala wo dimba buta tamo silla sto bar Momodou Bojang as a director of fiscal planning aba steering jele PS Buwa Sanyang I cannot wafu jele is from Gunjur I cannot sto jele ala compando from Hanak silo kan Gunjur ya aba bilkam I was suspend Buwa Sanyang is staying in this Bruce B for phase 2 aina sirinja I cannot stop take another extension dana I bung jam fula Buwa Sanyang kele nimimba kumbola jam ala dimbal be sirim ibeke la sali kino kon fo so Gambia dum fo mbolo kuman la ko nyinno mun na nyantoti ba jakalo warata wo jakalo warata de imam woke inata la ke kadulal damaket isete ko de ko public police le bulaje without taking any due process e public place buleko yo keno 10000 la wala dinu la tulun la iko yo keno min bulaje pour garasole yo min sindije pour garasole nimmin tamu anala with that large family afele kumbola jam wala dingul famon la las sa ko setulun la so is that democracy Gambia no dunia mbo mo le nyini kala is that democracy what we call for anin fo nyina mu change ste bang ngamin kenon Gambia jam pour na life change sister nena abala fa warta bakale kaje ko Gambia dingul ye falenduro min ka pour ye bo bata kono wo bata kilon hansayem wole la fata Gambian kan instead of nko ngat step tale forward now we are taking step backward again me anko is very sad min ka diamo tanting yente muta njele yen detain 72 hours ete kam muta kan detain for Salaji because I'm fighting for my right min ka diamo tanting iban kitindi kanne ko criminal trespass leke in my own land mi yalon ko nga inherit from my forefathers nka samala do kuje nga atefa nunkuta asete ko take mbina kala gadi not wato minna nga alkalo transfer to le fonga ye kaito dinna namun ka namo jo almost 6 years I period ya be occupy ya wodi min la nga keno ma woleta police le mute arrest yen sambe kon criminal trespass le ken samba court nte fam ka diamete mimbe court le because of Salaji. So for isa wodula seneyandi nyo ya di dola nyadi ika wafu molle ya dolia ni ya wafu ya fa pareta yeta ya allocation odila ni tata ni blama iko mansakunda len allocate ya but if you ask them all application letter la mean right pour ka ave fanko because ni be keno allocate le yanta apply la bika provide in so-called list documents le kanana ndeka fale so-called list documents because ndebika ko list documents lo ndeka je is a forged document because keno min tata ning silola ye due process tayota ye documents on is an authentic one bari ye keno ye feo fenta mi yan ko man due process ta man nan silola man loi ta loi la kayti ka tata je ndeka je ko is a forged wole be kerin Salaji le ko italo no la foni tata je ini molu katata nyole mini Salaji lo ini afoy you'll feel very sorrow wala benya yim banko kante it's so sad yeah tafam lo bugo na wa okay go ahead ba pare sister nene so demé Salaji fofu da nga gis ne dañ def sélection te diñ wara daanel su fekkee ne dañ ne fofu reserve la foog na koñ ñu wara daanel ba defu ñum de ñoom physical plan yiñ moom yiñ jaay laalu yooyu de yow kutu image nga daanee kii këram bàyyi kii nga jom kii dem daanee keneen loolu yoon la loolu du yoon soo demee foofu noonu di nga gis keroog ànd na ñoo journaliste yi ñu rang foofu yow nga gis sélection lañ nekk di def ñiñ doomi Sukuta yi yiñ moom ak yiñ jaay yooyu lañ daaneel
ñoom yiñ moom yiñ jaay daane lu njooyu ndax loolu yoon la suma mag ku ma dendoo kooku noonu su xëyee suba moom ak njabootam yëpp a dee dem si boohol bi fii mu fii toog table foofu ngaay dee toogee añ gis nga luñ jaay luñ bee jaay ko moom lañ dee dem sampee kooku tamit dafa njaboot ba pare fu mu nekk si kër jëkkëram family house la dafa ndaw soo mu ne xaaral comme soo papa mu ko may fële mooy mu dem sampa foofu mu toxu ak njabootam doomam yi góor yi toxu nañ moom moo des because of néeg biñ sampa doole mu lifinu fence nañ waaye néeg buñ sampa dafa ndaw léegi xale yu góor yi toxu ñoom jigéen ñi ñu des ñu ne suñ côté waat ba dajale ba bari le ñu sampaati feneen fu jigéen ñi tamit ñoom mun nañu tox yëpp lañ daane ñu daane ñooy seen fence yëpp léegi nag ñoom li tax laaluñ seen néeg ñu ne ñoom nit ñi ñu ne duñ génn seen néeg yi moo tax laaluñ néeg bi ñu ne ñu génn ñu ne kaay leen daan leen néeg bi suñ kaw moo tax laalu waaye ñun mu xam ne ñu ngee sampa dugguñ ñun suñ néeg yëpp lañ daane man suma néeg bi yëpp lañ daane ba si suuf. Secondly, Sister Nene, ni nata ila so-called social amenities la. Yedula bula jele mi alonko iko ya bula la for public hospital, which is very commended because mbe kuma kelim fole momo ko mbe satele lola ni mo ko te mantala sila je afayla sate janjang ata possible la no ibe sate lola ni mo jama sije ni tata banyun ya different ethnic la taraje wali le tar siri banyun je up to now likewise sukuta any sate o sate banyin gamme kono different ethnic la tar siri je mini fon sate start ini modo le kafuye sije ikasije le peacefully otoko sukuta Salaji minu tamu jeti they don't deny anybody to sit with them at Salaji min bari il hako minti wala janta sotola mang any grievance soto with anybody in Salaji nka diamoni ala damala temala because there are certain people in Salaji, they are very good people. Even Kabirin Teltara Purkana land demand, even Nin Tastita, Walla Kafila Sul Konika, GOB Canadina Prungaming. I tell you one story of one soldier man, he is late, he's a soldier. Birin Tatanga na Keno, 100 meters Nikono. Nanyanika Jamal Jan Yajansona, Mansakundala allocate jailer. Nkako, Yalan Kojang, Molotamujant, upon yes, definitely speaking. Biringa Janjangan ko. Surtout ma fonte mo le jandida akonye bot nte am powerless mbedo ko la soldier kundal to so many years mantara la soto biring ye jandina nko mbato nga bungo koti jang pour na family sawnjang. I was so shocked mbala fata that time I bira di am tanya I was dropping a tears even nka ko continue working. There will be nobody intimidating here. Ayin nka I tefang assurance dial and he is late. Ala family bijelan momi maje fen. And you have different people there. Telephone lot anko. As far as government ali nyinkela already saying among kebalia or saying na empty plots mean bije. Mean anko they are not occupied by people. Hanin friends ole bije but ning bungul bedaw da mol bije. Yom fatale wole taraje rek let them stay. But na empty plots ali ndi fanana family nga share let me fanana dulal shoto. They said no. Ne daw da ma moy finta ko ya allocating telaya o moy finti ya wafin telaya niyama at the end you are going to police be investigation okala then they charge you for criminal trespass ikata court for just recently biri anko diamo siatale Minister of Interior nata commission of inquiry set biri asate Buba Sanyang is among the panelists the investigation je nata tarako ni ye minike is among the manta inate investor not advice call let them compensate the landowners immediate effect. I get that documents. It is with me. It's not in my position. For you compensate? No. Up to now, almost 20 years it will compensate. It will compensate. Almost it's more than 20 years now. Because since 2005, it is more than up to now, you don't compensate them. Now we are talking of minister is preparing compensation. What compensation? Where? Salaji is all finished. So sign before nga sawon na panel soto and na main guest soto. Binyulo ay alkalo soto.
Bijilo. No, Sukuta. No, Salaji. No, Salaji Sukuta lo. Okay, Salaji Sukuta be killing him. Yeah. Saying alkalo membe Sukuta. Yeah. Wofanan le be same- alkalo membe Sukuta. Wofanan abe Salaji la ko wofanan, you know. Yeah. Topotola. Yeah. Saying ate la tek monti nyin ko wolto. Sister nene ilo question adiata nyabake ni nata alkalo la maral nyala nyim banko kan abala fa wartale alkalo lu anin sefolu ila role nyim banko kan nte kajale sign na fatala alkalo is a traditional ruler dawoda adum kordaning anata in term of kordala kayti follow mi nyata so nyanta ka alkalo kaytolti. But the first alkalo, alhamdulillah rabbil alamin, that is Ahmad Hawa Cham. Woye kaito di molla Salaji le, biring molla ta Salaji kala kordati, residential place. But biring you nata nyapidula ka Salaji kang, yata iman sara Ahmad Hawa Cham na, he was very shocked. But as an alkalo, he has no power because of Mansakunda le Shembo stati, amam mamano. Min not at a replace, min not a succeed, but for me at a succeed. The same thing with amam mamano. But I didn't mean suffer kai. Where at the outright come mansala in la tai telema kalamta. They are not aware of it. I didn't make a fire sort of charm. What this current alkalon bije, ikafa alhaji kaus charm. Ni tata transfer la pour sala ja ka fa ele mansonga kaito di molaji. And he's the alcalo of the of Sukuta. But Tay amunta ko ay directive le soto for akana kaito di mola. But so sadly, there are certain people mi alanko iman ko Sukuta kolti ya alcalo ate alcalo kaito soto from Salaji. How comes? How comes? So ni nebe ko kono. Ni se because mina bije ika political use je wala tinna kay nyini kay personal betata bake honorable bijam mi yalon ko nyin ku nyanta tala even parliament le se folu let them stop ye dabo ni politiko kon ni me dabo ni politiko non gambeta tembela no because minamo ika fasaro ke karala min man correct ika fasaro le ke karala min man correct ndeka min fotte ni ngalon ne ni chef mi en challenge ala nyinin ka ba fole because melorinda media platform already I was a victim of that nyaje mba fola woto ko mbe min tan la Gambia bela anin dunia la anin Gambia la particularly Gambia la man sakunda ye do bal le fengol tu bulo kono Adam Baroni slogan min nata. Anin slogan o min nata pour que bila mansanyin ako kombonkol. Nin kanyata presida yala alla keno mi ye talibulo konno yala kumbondi mbe seni la allale. That's o promisal be ama kilinti yami implement. Kilinti yami implement. Adam Baro once anata nu aberound anata Salaji. Mi yalon ko musolu they are vulnerable. Mini was steady Salaji, Kawuli Salaji les early morning, as early as 5 o'clock. Pour kata tipa garas kata bagaso le nyini je kanefe na pour ka wafu pour ele family feeding. Inata bindel biye nata wosinya ko nin telefona keno sa janga marché organize jang. Mbol la fila bakle saje mini bijam in sa firos to no sa daha. Because lama le kana sila dala. Ika tablo laje which is very unsafe. Motol katarta mbele jaman koy nara fa okay let alim batu bawo ni mu family fonti batu ni family kata ben ni family kachata family d'acorda ngamine ke ngan penko ka fonya de documents of memorandum ngolde da pour ni te manyin kama kata ndiko ntelna keno cheka ngadila lillahi ala ngakaito safe nga samba alkaloya ngal franco copy governor copy copy nga sama many places even in the department nga sama je pour ka tani kon telam keno di musol iko itele fansun marcel bonni musol bitada musol ko that place is hide ada be dama ba dinkamulon kon nin sama nata they will suffer there because silo to solo but abedami nga damin dira
wo is abadama abetata baka so musol start ka marché bilje one pamatare kurubari afana be steering Salaji jele bira woje he was very happy and atan donate $100,000 in ko musol ses marché commence wala we started structure musol dol tata mira musol dol ka tegol la dol ka ta ka nyin do information as comme nyin ka explain nami ka information le dol le kantion lola dol min spele kantion more than $50,000 dol 25,000 15,000 it depends ye marché créer je marché commence à humbata mo wo satellite village sare party other places willing come other places ikana marché to je very interesting one day rek pam inata nim bulldozer kabla be tinya ko musole fama be tinya it is so serious and so heart touching sister nen gambe no nga fo ñoy nga fatan nu ñola nga ñoo respect nga ñola hakodi man sakunda manyana mol marla ñi mar ñama de mon correct gambe no nga jube la jube anin dunya mol kanyim kun analyse alfon inshallah sister baraka mbe na murini kang demanding dorong betala na honorable ya pour itol fanang ye la moyle yalla kuma kamo la moyle ye understand Mariama ye nyim Bojang oncle Lamin ye nyim Bojang ajakalo warata andong ngamimbe moy because ikafu luwalem bari tolbe yalla ko banko luwa membe banko dingol torala luwa membe nitoro natila banko dingol la wo man amanyanna kela luwate parce que tenga mera ko luwa nyanta batabundi la mol fe luwa nyanta mol makoy la bari amanyanna ko mol batande natara nyimmu luwalete inyanta wo luwa jibe la kuke pour yaje iba falli na nyame pour banku dingol fanan ye fanje nyin ko wala bari just to move on honorable again another burning issue bo xamne umput ken it's an open secret ñun ñepp li fa xew gis nañ ko media houses ci woné nañ ko social media bi mu ngi koy woné ci fanna bu nekk te ñi nga xamne ñoy janku wante ak jafe-jafe génn nañ di joytu di ñaxtu again I will not stop referring to you as the lawmakers because loi bi yéen a koy defar da ngay liggéey foofu lañ koy defaree ndax loi dégg la buñ ko defaree loi nit ñi dañ ci war a gis seen boppa loi pour jubanti la loi pour indi yokkute la loi pour indi déggoo la ak bennoo waaye ndax loi war naa nekk loi boo xam ne askan bi dañuy war a toog di jooy suba ngoon guddee bëccëg ndax loi war naa nekk loi boo xam ne nga juddoo ci réew bi màggee fi xamoo fenn lu mooy fii waaye nga feel like bokkuloo ci dëkk bi ndax loi war naa def doomi dëkk bi ñu am yëg-yëg boobu noonu si ñoom. Yeah, actually I am kind of speechless parce que bu ma déggee Mariama I was emotionally, disoriented. I really can't understand, to be honest. But notwithstanding, I believe it is a very unfortunate situation. These are the vulnerable people living in this country, and they are Gambians for that matter. These are the people that we should also put our focus on in terms of empowering them and improve their lives, but not to discourage them, especially women. Lumpi wan nag dafa métti torop because tey soo ko bàyyee xel with the settings of the country and tey fu mu commencé explanation am why the need to even have an institution called the physical planning in the country, because tey dooma ne moom acquire na land bi ba commencé construction ba bugga dem lépp ba léegi ñu ngi laa woon ne si loi bi ne sooy construct fo nga am a construction permit te construction permit boobu da nga ko war a amee physical planning which she has. So why government talk one day rek ñëw rek demolish at
the most unfortunate part also is ne mu ngi leeralal askan bi ne she never received any notification, and that is serious. Absolutely. Because su fekkee ne that is the case, anybody from the ministry or from the government that is responsible for the issuing of the notification should come out and one and a key receive them, because you should sign when you receive it. Very well. And I know she will not sit on this platform and say things that didn't happen. Of course. waaye xam nga li xew sa su dee ne moom mu ngi laaxu ne jotuma notification jotuma letter comme ni nga koy defee si court system yi yaa ngi am process service. Exactly. So amee a process pour serve la loolu mooy seen liggéey dañoo dem ñu serve la right dinañ ñëw benn yoon dinañ ñëw ñaari yoon dinañ ñëw ñetti yoon te loolu yëpp dañ ko document dañ ko war a document then suñ demee dem ba nga xam ne all efforts prove futile right dañoo dem court bi jox na leen doole pour ñu apply for substituted service there are means boo xam ne waaye yëpp dafa am fuñ ko taay nga xam ne ëllëg si biir boo ñëwee toog ne jotuma ko dinañ la won ne la ah ñëw nañ fa benn yoon diw sangam lañ waxal mu ne nekkuloo fa ñëwaat fa ñaari yoon diw sangam lañ waxal mu ne nekkuloo fa soo seede dina am yow su boobaa foofu do nga toog ne ah fu mu nekk ni de kon li ngeen def am ngeen yoon pour def ko parce que try ngeen seen képpalaali kàttan pour jot ma pour yëgal ma xew-xew bi te jotu leen ma léegi ndax ñoom physical planning the question is ndax jël nañ jéego yooyu noonu because du Mariama rek laa dégg mu wax ne gisuma letter jotuma letter awma notification even though dégg naa physical planning tamit ñu ngi wax ne okay they've announced it made public announcement ndax loolu mooy the route pour make such an announcement to take such an action. antine ne balaa honorable teg ne lettre boobu bi ñu wax ne seen demolition bi ñu def nii dañ joxe ñi nekk foofu kii jotalu la waaye am na few people nga xam ne jox nañ le notification on the 25th ne dañ leen joxe a long due dinañ fa ñëw demolition on the 28th gaay dem few days 3 days interval rek gaay dem pom commencé which is very unfortunate. So the letter and ñi nga xam ne dañ leen demolish ba pare ñoom am nañ development permit am na ñoo xam ne am nañ even any required documents kër war na am nañ ko in their position. am na ku lease këram ñu daaneel ko moom tam. in their position. Interesting. Honorable te comme nu ma ko waxee woon rek it is a very unfortunate situation and mu ngi fi wax loo xam ne tamit la ma yéeme tarap in terms of the demolition strategy we use that is dañoo daaneel kër bi bàyyi kër bi loolu fan leen ko wéer that is also another concern that should be flagged because these are things yoo xam ne we need to know what really happened. Te wax na fi ne tamit ne they even went round with journalists pour them throughout the vicinity that is the entire area pour wane those as evidences. dap kër yooyu tamit bokkut si kër yoo xam ne comme like nit yi den toogoon seen néegi nañ ko daaneel seen kaw. That also I really want to know. waaye da nga gis ne comme like wax bi dem na ñëw na yëpp I believe ne lu nekk la fa am procedure. te tey the story is so sad. And it's not like I am judging the entire situation based on your story because noo ko waxee nii am na koo xam ne si seen biir mu ngi am lu ko gën a métti than yow. Very well. Waaye notwithstanding sa bos leen dégga te tamit si sa bos la ñoo mun a wax ba nga xam ne ëllëg sibit yëpp dinañ ko teg si yoon. One thing laa bugga isi forward gis nga réew su buggee dem du toroxal jigéen. And I want this government to look into this properly. Jigéen should be the last option, especially single moms in this country. They are amongst the most vulnerable. Te tey suñ waxantee dëgg rek she made it very clear su ko neexoon jigéen bu taaru la kenn du ko daaxa dem Sénégambia waaye mu ne déedéet I will choose the right path because maa ngi am njaboot. I can attest to that. maa ngi am njaboot boo xam ne ëllëg sibit they will look upon me as their mom to see to it ne you am a better life and you become better citizens of this country and I will also commend you for that as a single mom te di la ñaanal yàlla jàppale la bu baax si loolu
waaye tamit ñëwaat si lu happen. To be honest, it is a complete dismay because tey ñun luñ war a gis mooy su fekkee ne sa ne dem na fa benn yoon ñaari yoon even ñetti yoon sax that is not even still an excuse because tey moom as far as mun na moo taxaw ne she never received any notification ba pare wone na moom lan la nekk di struggle pour sampa kiram te mu ngi am proper documents te balaa mu loon sampa am na a development permit from physical planning then foog naa ne there is something going on te I believe ne it is important as the apex authority I call it to take immediate action in terms of performing our oversight as parliament, especially the local government committee of parliament to take up this initiative and also the local government committee of parliament to take it up as soon as possible to engage the ministry and know exactly what happened and see the way forward in terms of addressing this issue. Because what is happening right now, one thing I will tell you, deka sofa neke amulo fay deka, that is shelter, it is always a problem. Te ñun tay ñu ñolé taxaw parlement ne deka bi dafa bari problem because of land. Tay su fekkee ne man awma fo xamne mang fa fanal, then automatically dama turn up to become a criminal. A criminal, very well. And ñun tay ñaanuñ yalla as a country, the number of criminals mu yokku. We want it to be reduced. But how can we do that? That is why there is even a land act. Every Gambian is entitled very well to a piece of land in this country. Absolutely. And that is clear. Absolutely. And that is through land application, through the government, mu allocate Allah. Then you take Allah sata yoy def to construct land. Why su fekkee all these things are not happening? But the other thing has to do with Fumay Danele Moy, what is the reason? Because su fekkee ne what is the reason my dégg is a reserve land. Reserve land for who? Is it not for Gambians? It is a reserve land for who? Because Domine, it is a reserve land for foreign investors. No. Domine, it is going to be a reserve land for individuals yo hamne. At the end of the day, they have no impact as far as the progress of this country is concerned. These are things that we need to look into. But the issue of reserve lands in this country should be a matter of discussion because we cannot claim in reserve lands when we reserve it for foreigners. Foreigners are not reserving lands for Gambians. So why should we reserve lands for foreigners? So this is something, because for me, the belief that I have is as far as it is a reserve land, it should be for Gambians. It should be for Gambians in a sense that that land, for example, let's say my constituency, the Tanbi wetland. Yeah. The issue of the ecosystem. It is the breeding space of the city. Yeah. It is where the city breed from. That is a reserve land. But instead, they are even butchering that land. Because we have seen the way it has been bastardized in terms of bringing all sort of developments, which is very unnecessary, and not putting the required structure in terms of mitigating issues that we might face with. And we know what happened in 2022 in Banjul. We suffered a flash flood. Very well. Absolutely. So these are things yo hamne. At the end of the day, we should put it in place. And as long as we don't prioritize planning in this country, we are not going anywhere. And I once told the president during that flash flood, His Excellency, with due respect, I know it will be very expensive for your government or any other government that is coming, but Banjul needs planning. It needs planning in order to avoid such a situation to reoccur. But I wasn't only telling him about the city of Banjul, but the entire country, especially place yoo xam ne already settlement commencé na di happen. Tey fu mu nekk nii for them within the greater Banjul area, what they will tell you, fii fees na. Who is owing those lands? Even Fonyi fu mu nekk nii fees na, Fonyi. You know Fonyi fees na. Ma ne leen konte fu mu nekk nii, let me decide to go back to my father's village, which is all the way to Sierra North. Even Sierra North, sa de la wane fees na. So these are things yoo xam ne come like we should put in place. Thank God, Tamid, of recent we heard of an announcement from the local government ministry about the issue of the land policy.
So which is also very important. I mean, land policy bi ñu ko dégg depuis cococo. Yeah, land commission ñu ko dégg depuis time wo. Lolo is very true, but the fact of the matter is tamit ñun dañoo war loo xam ne ñu ko dégg wala ñu ko gis tamit, because this was even announced in parliament when the minister came to the parliament to inform the parliament that the land policy has been validated and the process will be starting very soon. While notwithstanding, coming back to what is actually happening right now, is that things should be in place. Things cannot be done just like that. This country is governed by laws. We cannot put the laws and at the same time want to do other things. That cannot happen. And this is exactly what is happening right now, because the fact of the matter is, whatever might happen, as far as the situation is concerned, I believe more consultations should have happened, more dialogue should have been put in place. And I believe also, and I'm urging the government to put that into consideration. Because right now, her situation and others, how can you sort it out? And you don't want to tell me that you are a government that will say, I don't care. Because I don't expect that government to be in place and run this country. A government who doesn't care about his or her citizens, forget about that government. And if that happens, this is why it will take each and every Gambian to make sure that you do the rightful thing when it comes to electing your leaders in this country. Very well. Absolutely. Honorable, before you go further, dama la bëgg a laajte. Is that fair? Ñu create fi layout, ñu allocate ma, ñu dem tuuti ren create fa layout, gis ne man dama am borom alal la, ma dem foofu ñu allocate ma, ñu dem tuuti ren create fa, man kenn am 3 or 4. Is that fair? That is, it's not about unfair. That is illegal. Illegal. The law is very clear. The law is very clear. Only one. Only one. Only one. Why bother me Salaji? The thing is, if you want orders, buy it from your own money. From your own money. Very you understand? Yeah. And if that is the case, I will implore the ministry and even parliament to investigate that. Because the thing is, it is not correct. That's it. It is not correct, and it is not something that we should encourage. And I believe that it is very illegal. Don't even call it as unfair. It is not in line with the laws of the Republic of the Gambia. Each and every person is only entitled to one allocation. I can tell you that's what is happening. Okay. I'm sure it's not only peculiar to Salaji or Sukuta. Not only whatever. Yeah. Exactly. That's what is happening. Issue bo xamne I'm sure for them din ko fa fekk. Wow. Te lolu yeb li ko waral moy ñaka top loi wala ñaka am loi yu deger pour gis ne yu mel nonu du am. Absolutely. Because bi nga wax lolu rek my response is like, okay, I'm very very au fait with issues of land because I've dealt with it, to the highest level, and I made it my business to learn, to listen, to inquire, to read. Why di nga gis ne lolu loi bi daf ko daxa. Government bi bu la joxee naka dëkk bi bu ñu la joxee benn rek lañ laa jox te liñ ci xalaat mooy ne du yow kenn dañ maa jox ñu jox la parce que loi bi li ma yooyu moom képp koo xam ne doomi réew nga sa axala ak sa elle pour ñu jox la dëkkuwaay so moo tax duñ mën a jël benn nit ñu jox ko ñaar ñett ñeneen waaye dëgg la loolu mu ngay am te loolu moo tax loi yi dañ ko war a seetaat loi yi dañ ko war a gestuwaat loi yi dañ ko war a defar ba nga xam ne bépp doomi askan doomi adama war ngaa puukaroo loi yi parce que gis nga sa boppa te di nga tëdd nga fiil ne loi bu ma aar la loi bu may saytu la loi boo xam ne la mu ngi may jox suma ak suma yelle tant que loolu amul ni ko honorable waxee dëkk boobu noonu jëm kanamam dinañ du mun a am wala it su dee mu ngay am yi dafaa yéex duñ egga fu ñuy war a egga surtout nag suñ gestuwul jigéen ñi ak ndaw yi te honestly ci world bi yëpp la waaye Gambia women are the most untapped resources. Women are the most vulnerable. So when we talk about vulnerability, man, in my own part, and then you are affiliated with women, it pains me. As if we are less of a human being, as if we are not worthy, as if we are not enough. It's sad. It's sad. It's painful. But anyway, not to digress. Cham, yow it yaa ngi toppa xew-xew yi nii demolition bi nii and li gaay di joytu li ñoo ñaxtu
I'm sure ne this is the first time nga gis Mariama ak ñim aanal ay ñoñam ñuy joytu di def yooyu keroog gis nañ ñu oote si Sadawda Keraba Jawra conference li bi demeewut ni kon ni ñu doon expecté because ñi toogoon seen kër yi di seetaan ñu ngeen at least for once government officials yi ñi nga xam ne ñooy saytu yëfi laan bi pàkk yi ak ñi nga xam ne ñooy victimes yi ñu ngee toog xëy na dinañ am ay waxtaan am ay nangutoo dañu am a way forward loolu mooy woon expectation bi mooy woon yaakaar bi waaye ñun ñëpp gis nañ naka la fa demee because of biñ commencé ñu ne déedéet yéen déglu leen rek lii waxtaan bi du pour yéen amu leen right pour wax fii da ngeen di toog rek déglu ma kontaan nag ci ñoom bu baax ñu am fulaa fayda bu em nit pare ñu jóg comme que da ngeen ma oo ci loo xam ne mënuma cee bokk mënuma cee wax gars yi jóg ñu dem understand nga soo gisu xaw ma nag da am na beneen waxtaan boo xam ne jaar na seen diggante yéen ak ñoom waaye MC yow sa gis-gis rek ci li xew nii yëpp an lan nga foog ne mooy jàngat bi ak luñ mun a def pour saafaral yu mel nii because du ne bu leen xew na fi xewaat fi bii mooy bu gën a lii nii li ñuy wax rek duñ ne maa gën a métti la waaye maa gën a ees la so bii buñ ci jógee xëy na dinañ gisaat beneen waaye beneen boobu fan la ndax yow fa nga dëkk lay nekka honorable ndax man fi ma dëkk lay nekka because mun naa nekka ne man may nekka the next victim suñuy oo di laajte lu xew ak li la dal mun naa doon man parce que ñu bari dinañ toog ne ok fu mu nekka ni kan moo save kan mooy tëdda ne man suma gannaaw bandang MC sa gis jërëjëf nee maa ngi massa suma jigéen bi Mariama bu baax ak suma oncle Lamin mu nekk lu nga xam ne lu daw yaram la fii nekkut mbir yi xëy na jigéen wala góor lii lu nga xam ne la dafa nekk lu nga xam ne lu rafet an fu réew mi toll foog naa lu nekk waxtaan si war a am man gëmuma sax ne da nga war a jox nit leeta dama gëm ne ministry bi o physical plan seen kilifa yi dañ war a oo ñëpp ñu toog ñu waxtaane li leen pare pour def kenn ku nekk xalaat wax sa xalaat ñu seet ne waa su ko defee léegi kii fan la leen war a yóbbu loolu mu war a njëkkee am balaa bina leeta ne wax ne 1 month or 2 weeks time ni nga ñu tas seen kër yëpp te ñu fàtte dafa amoon fii jamono jàmbi baada kunkum jamono boobu Adama Barrow ak gars yi mu si opposition bi bu mu xappu noonu ñëpp ko ñaawlu woon bu nguuri yaa jëme daanele baata kunkum yëpp tas foofu yëpp ñëpp kon dem ko ñaawlu ko te fa na ne nguur bi su ñëwee te war nañ mën a xoolaat ne loolu tax amoon na fi ñu ñaawlu ko léegi tey ñu suñ nguur lee lii nu mu ko defee mooy du mu ko defee nii lañ ko war a defee te lii nekkut xew na jaabang coow nañ ko fi moo tax wax naa ko suma wax ma ne ñetti fan rek la xam ne coow bi luy yàgga suñ ko defee dañu oote press conference wax from there jeex na soo demee koor balaa koor bi balaa ngaa xam sa fiit fekk sa ay at la ba affaire da ngaa sonna yow mu tas sa kër tas sa bagage yi xas sa bagage yi pour nga fay looyee sax doo ko am yaa ngi xalaat nooy lekki ak sa njaboot. lu dañoo koor sax. so loolu yëpp nekk na lu nga xam ne nguur tey nit ki yow bala mu samp këram comme ni ko waxee bu waxee physical plan war na mën a ñëw ñu xool area bi wala ñu bind board bu nga xam ne dañ ko faa dañu ne fii reserve land la. def ko boodu mag ne kenn mu fi tabax wax ko alkaali bi ne fii bu ko kenn jaay bu kenn dëkk fii bu ko fii kër bu nga xam ne pour nguur la reserve land gars yi wax nii yëpp lu si ëpp ñoom ñoo koo pàccoo. exactly loolu ñoo si nguur ñoo koo pàccoo. di ko report boobu na fii gis nañ ko fi ministre yi di am ay si reserve land si pour nga xam ne ministre si am nañ ay kër report boobu na fi gis nañ loolu. absolutely. so ñoom ñoo koo pàccoo su nekkee ne nga ne da nga fa war a wut lapitaan da ko war a football la communauté bi yëg nañ loolu la waa Salaji yëgoo nañ ne fii place bii dafa war a am school dafa war a am lapitaan dafa war a am football fii dafa war a am loolu musu na am musu ko wax gaay boo dem ba yaaxal léegi ne waa léegi li nga fa bëgg a def moo tax ñu yaax ko foog naa lii yëpp nguur dafa war a xoolaat ne bala ngaa yaaxal ni ki place am la war def mooy toog la ngeen waxtaan ku nekk is sa xalaat ne da ngeen lii dañ ko bëgg a tas parce que lu waa ifin joogi si ak magistrate yi am na aate yoo xam ne ñu ngi koo def sax dañ dee xool interest yi dëkk bi ñoom ñu def judgment sax su ma ne lii suñ ko defee nii mun na isi problème so il faut ñu flexible si seen judgment daf dee am na case nga xam ne suñ ko demee direct rek
na am lu yàqu wala il faut ñu flexible ñu xool ne naka lañ ko war a defee nekkul lu bu nekk rek da nga ko war a implement peut tey dama wax naa ko fi keroog ma ne président Barrow bala mu nekk président métier moo nekkoon lii suuf jaay suuf moom fii la mu ne fii mu nekkoon liggéeyam fii lañ ko xamee luwaas kër jaay kër mu nekkoon liggéey président Barrow kon tey fii war a nekk problème am non peut-être nguuram fu mu gën a bëri problème mooy suuf absolutely fu nga xam ne yow foofu nga mu ne fu la coow gën a bëri sa nguur mooy affaire suuf yi nii ñaata commission la gaay taxawal fii ñaata commission land commission ñaata fi am benn implémenté ko jël ay nit jox leen xaalis ay commission nañu def liggéey bi suñu paree jël teg report bi bu ko dañ ko def affaire yi suma ay affaire xarit la kii nee na yàgg naa toog xaaral ma def établir benn commission mun si am dara am si capital am si jógee benn 190 am business am loolu moo fi nekk bon ñaata commission la gaa ici fii land commission ministre bi wax na ne gaa am ne naka lu mu ko wax léegi fii land policy gaa am nañ ko fii wala pour nga implémenter ko mooy nekk problème bi because physical plan ñoom ñooy problème réew mi ifin tali gaa yi tas yooyu gaa yi di fi nii yëpp seen for la évidemment nga gis gaa yi dem si mbéy bi daaxaw suñu maire su ko télé loolu yëpp rôle yi physical plan la kenn ku nekk dafa war a am réew dafa am na koo yóbboo bon ñoom ñoo nekkoon fii jamono boobu ñuy tas kër yi fii ñuy complété di ko ŋaaña te ñoom suñu ñëw war nañ mën a am programme xam ne dañ koo def kenn di ko yaax suñ ko yaaxee sax ne am fu nga xam ne dina faa yóbbu jigéen bi kii muy daan dooleem di dem di jaay struggle su amee benn 1000 si jëna semaine ñëw bloc soo ko tas sax nga oo ko nga waxtaan ñu kenn nga laaj ko ne ko yow yaa moom fii yaa fi def lii ak lan mooy seen liggéey laaj ko su lu mu nekk nga xëy na ne because government sax war nañu mën a house di estate government war na ko mën a bil fu mu nekk nii war na ko mën a bil boo tas këri jaamun nga ne ko waa léegi presse conference xam ne yaa ngi ko oo nga ne waa ñëw leen man ma gëm ne sax loolu sax soo ko ooyee sax bul oote média bi toog la yéen neen ngeen discourse nga ne def leen lii ak leen mu nekk ngeen am dialogue su nekkee ne dialogue mënut a am kenn ku su génne ku nekk dañ wax si média wala ngeen isi média bi ñëw nga ne yéen bu leen wax lu ñoo war a wax fan la am si àdduna bi déglu lañu dañuy wax. loolu la ñu def de. dikki soo amatul fi. loolu la gars yi def de. ku nekk da nga ko oo mu ñëw da nga ko war a jox mu wax xalaatam. amuñu pour wax amuñ pour laaj. kon jarul nga isi dikki peut être koo xam ne tey ñu ngi tas kiram lu mu lekk sa problème la mu war a fay paas jógee Salaji wala ñëw ba naka Sénégambia nu mu ñëwee sax paas bu sax naka la ko amee na nga ko xam. bu ko moom mi ngi am kontaan ne ñu ngi leen oo xëy na am na lu leen war a jox. exactement loolu moo tax ñu daw ñëw fa sax. bon nga ñëw nga ne léegi bu leen wax de toog na ngeen déglu su ngeen tàccoon nu wala soo leen paree ngeen jooy wala lii la ñuy def bon physical plan problème ni Gambie foofu mooy problème bi ministry boobu dañu war a xool ministry of land bu baax bu ko tey ku nekk si boppi réew mi tey foofu mooy mun am foofu la mu ne kon tey problème waruñu koo mën a am bon every day yaa ngi gis coow yi naka suuf si kër réew mi fii every time yaa ngi gis coow bi boo tey lu gën a ñaaw sax mooy nga daaneel kii këram nga toog kii sooy daaneel ñëpp rek waaw nga jox kii notice tey 2 days temps nga daaneel këram ku jox 2 days notice nga ne ko nag génne la nga ko tas ñaari fan nga ñu daaneel ko kooku fa la war a paak bagage bi war a génne fa la war a dem dëkka parce que nga mel ay moor sax ñu ut fu mu war a dëkk ak seen famille. ma wax la little secret there gars yi dañ dee waa liggéeykat si physical plan yi nga xam ne am nañ pàkk si layout yi wax ma Salaji rek ñi nga xam ne am nañ pàkk si layout yi dañ dee woo si biir layout yi parce que dañ xam nañ ne man mun maa liggéey si fiscal planning ma jëlee laan encore moom ko xam nga conflict of interest la kii sama mbokk la di same blood la su ma ko joxee conflict of interest la dafa war a jaar di due process yaa ngi gis waaye lan la ñoo def dañoo bind allocation si seen bokk yi mbaa ñoom si seen boppa after dañoo dugg si biir layout yi di seet suñ la fa fekkee ngay développe foofu si saa si lañ laa binda notice man am naa ko maa ngi amee copie si booy bis bi mu ñëwee sama side dafa binda man nekk ma fa ki ma dénkoon kër gi dafa binda notice bi on Sunday official paper can you work official paper on Sunday that is with me as an evidence
no ongul man ma gëm ne sax man ma gëm ne bala ay bina pipa di saaf samun ay nit ay doomi réew mi leen yow ministre bi o physical plan toog leen waxlaal alkaali bi CFO bi kansolo yëpp ñu toog nga ne léegi dañ pare pour daaneel fii de léegi kenn ku nekk yow si lan ma sa aanin lan nga am ñu xool ni nga waxtaanaa yow su leen d'accord rek suñ d'accord nga ne léegi lii mooy lii la ñuy def ñi ne ñu Gambie leen wax déwéne wax Gambie bu ees doxin bu ees kon yëpp dafa war a nekk lu ees booy ju procès bu ñu wax nii nekkul amul si réew mi fii MC, sorry for no problem coming in. Why? Comme lu ma si bëgg a yokk rek mooy there was a scenario that happened during Jammeh's time. mooy ñu nekkoon bu ñu ooyee Potu Kuare. buñ demee ba gis ne that place is no more okay or safe for inhabitants. Jammeh's government reallocated them to Alatent, bu ñu ooyee Alatent, yeah. And that is now a settlement. And they were given all the opportunity, allocated the lands for them there, the layout. But sasi halate nyum fadika. I think these are histories you hamne. Whenever you are in an office, you must go back to the histories, especially when it as you go, as you manage a ministry or an office. Nga gis ne li ugly mu happen. Nga dem back to history. What happened? And nga said what was the best solutions that were achieved, and you work towards that. Because why do they only have to demolish and not reallocate it? That is another issue. Because if you are demolishing, the one it is a reserve land, according to information we nekk di dégga, then léegi, how do you expect those people to live on the streets? So these are the questions that should come up. These are the things that should come up as far as the entire discussion is concerned. Because demolition is one part of what is happening. But how do people or victims that are affected, victims, affected families, because Purman, the word victim is like discriminatory. But affected families, they are affected as far as the situation is concerned. How do you expect them to live now in this country? You want them to be on the streets? Make it clear. So that is why it is the responsibility of the government to come all out, not haphazardly, all out, to declare plans, reasons for why they have demolished, and also plans to reallocate so that they can sort out this particular issue. I think this is the only way out. And try by all means to introduce dialogue. Sit down with the affected families, have a dialogue with them, and come up with a sustainable and tangible solution. But at the end of the day, come nuko Councillor MC Wahe, and whatever people will say, come niko gomloyes this current government, because this is who we are as Gambians. We talk about issues 1, 2, 3 days, we are done with it. And this cannot take this country forward. The Gisnan problem, a lot of presidents have been set. Because we have a lot of examples. The examples here are evidence. What was done after that? But I am also putting it to this platform, the issue of the Kotu Kuare, they were reallocated. And now they live happily with their families. Why not the same thing happen? So I think this should be the way forward, and I believe if the government also have access to this. Comme lu ma doon wax rek waaw pare naa waa fii rek waaw lu ma doon wax rek mooy wax na ko yëpp gis nga soo jëlee nguur wala nga jël place bul wax ne lu fa nekk yëpp dafa bon. The biggest failure bu coalition 2016 am mooy day ñëw ñu ne lu yaay def yu baaxut am na ñu def ne baax na soo si baaxut sax defaral ko wala nga ne ñeneen ko def nii ak nii wala xoolal lu explain fii côté Kuare ñooy right now léegi am na fu mu dem waaye doo mën a ñëw nga tas nit ki nga ne ko léegi dama nekkal si mbedd mi yow loo explain fii dafa garaaw benn single ak ñaara doomam te doomam yi léegi ay mag leen tey normally ñoom waru dëkkaa seen yaay bi la nekk sax ñoom sut
because am na mel su am na age booy am yow sa waajur wala bokk a néeg non loolu yëpp ngi am moo tax ma ne dialogue moo am dina dellusiwaat si yéen Uncle Lamin ak Mariama dama bëgg a just shift a little bit rek ci beneen topic boo xam ne honorable bëgg nañ pour mu indil ñu foofu noonu ay leeral and everything else waaye li may wax rek suñ toogee ku nekk am na ñoo xam ne ñu ngi okay in their heads but not the reality am na ñu bari ñu ngi toog foog ne dama jegeñ moo tax it man waruma woori waruma xeex waruma daxatoo li nga xam ne moo nekk di xew o askan bi moom la ñuy jànkuwanteel waaye niñ koy waxee rek démb amoon na tey la te ëllëg dina am war nañoo bàyyi suñ xel si suñ jëflante ak lépp li nga xam ne loolu la ñooy def honorable from Banjul a little bit not soriwut sax ñu jékkee-jékki rek tamit after independence right ñu jékkee-jékki rek tamit ñu gis letter ne State House ñu ngi take over the management of Makati Square mu doon lu yéeme parce que boo demee back niñ koy waxee yaa ngi am central government nga am the local governments ku ci nekka am na lu la luwaa jox ak fu mu la emal li nga xam ne mooy sa warugal li nga war a def sa dogalin and going back to Memory Lane Makati Square has always been under the custody of the council. Okay. Now, we're not even talking about senior management. Lan moy management be. Okay? Dohalini fofu non la topoto you know. And this is not the first administration. I'm named, you know, the colonial era. You know, Sadauda Keraba Jawara, the late, Yarnako Yala Yerim. Nga former president Yaya Jammeh, nga ñew ci president Barrow. Ñom ñu gis ne ñu ne dañu take up the management. And of course, boo waxee ak ñu bari the justification is Makati Square council bi dañ ko abandon defuñ fa dara te ci ñoom independence bu passé gars dañ ci spend xaalis bu bari pour rehabilitate ko. Now it is subjective. I'm still asking, give me specifics of what rehabilitation has been done to the Makati Square, right? That is still not been able to be substantiated. Of course, gis nañ independence bi indi nañ beautiful tents, beautify ko chairs from Senegal, right? And then No, go ahead. And then you pinture certain parts, you know, you have the corporate companies, new def branding and all that. We all saw that, you know, and all that. But now you as a Banjulian, right? Banjulian. And then now, a lawmaker. Lan ba isa tik ci lolu nonu and lan nga fokk ne more instigate that decision for the State House to say no, we are taking over. Is it the business of the State House to manage institutions or properties? And yen wa Banjul ak lawmakers yi, what is the way forward at Langen? I know, you know, when it comes to the legal issues or whatever, that is another part that can be taken care of, and the legal-minded people can debate those things. Sure. But on our own level as well, you know, the genesis of fulolu fahe ko letter bi ak fan ngeen ci tollu wa Banjul lan moy sen tekien ci issue bi ni. Nene laal nga fu am solo. I believe according to this particular platform, this is the most important that I will be so willing to talk about. Right. Just to inform the public, Buma Dege information be, I requested for the letter, and I was granted to have access to the letter. And the letter talks about the taking over of the management and the security of the Makati Square from the council. And man, as a National Assembly member, as a Banjulian, as a resident, a city dweller, I sat down with my team because stay is not about Lamin, but the office of the National Assembly member for Banjul. Right. I made a press release, and the press release was very genuine, and it focused on the importance of making sure the office of the president to abide with the laws and reverse the illegal Makati Square takeover. Te la fa am pouvoir fu mako tek. Fu mako tek moy the Local Government Act
Schedule 2, Part 2, Section 48, Subsection 2. And Section 17. That talks about the powers given to local councils in terms of controlling public spaces in their jurisdiction. Mu nekk lu clear as far as the law is concerned. Mu nekk loo xam ne tamit ne believe naa ne council bi war nañ see wéeru as far as they are in denial to allow the office of the president to take over. That is one part. Why ma refer leen back to another section which is very important as far as the Local Government Act is concerned, which is Section 51, Section 52, subsection 1 and 2, which clearly states if the Secretary General, that is through the office of the President, have any intention to take back what central government have given to local government, they should consult that particular local council, which wasn't the case. The case was they wrote a letter to announce or to inform the council that they are taking over and that they should see what is mobile, that they should take out of that premises. I'm talking about the rehabilitation aspect of the McCarthy Square. Say, what rehabilitation are they talking about? Because Dominic painted. Because Purman, I believe the parliament appropriate funds for the independence celebration every year, per annum, through the office of the president to conduct independence celebration in this country through parliament. And that is taxpayers' money that is being used to organize that event. So if the office of the president is claiming that they've been rehabilitating, what have they been rehabilitating? That is another thing, Law Hamne, it should be clarified. Because speaking of rehabilitation, what that rehabilitation have improved in terms of the life and the livelihood of the people living in Banjul. There is a recreational center that is like where children can pray. Man, if I can remember, and I cannot remember, depuis kañ la yaaxu ba saa si yàlla tey mënut a ñëwaat in place xale mënuñ faa fo yow nga ne yaa ngi doon rehabilitate that place and that part is part of the McCarthy Square. Musuma suñ fa demee right now nii there is nothing new as far as children playing ground is concerned. All what they do is put yaaxu fi rek la ñoo mën a foye te loolu tey, for example, one thing that the office of the president failed to understand, schools like St. Augustine's Junior, schools like Albion Place, schools like Mohammedan, they don't have that space. They can use it for amluño or a PE, that is physical education. So what they do, they walk to the McCarthy Square and have it there. Mangi dega vice president bi, mungi tontu ne the only game that is played at the McCarthy Square is cricket. But I am also informing him, degala wa Banjul, but he's currently not living in Banjul, but man mangi deka Banjul. I know what is going on in Banjul. It's not only used for cricket, but all these schools benefit by making sure that hale yu fa neka as students, you get them, put them in physical education programs in McCarthy Square. I want to inform the vice president on that. This is a tangible update that is happening or activity that is happening in that McCarthy Square, which we believe it is very reasonable and important. Talking about taking over the management in terms of expenditure, the president big guest too. Next to him is the Edward Francis Small Teaching Hospital. Look at the office of the president is not willing to take over the Edward Francis Teaching Hospital as a public asset and public space in terms of taking care of our healthcare system. You go today to that hospital, as big as it is, the only referral hospital in this country. You'll be very disappointed, Ned. Most of the medicines that you have to get, essential medicines, I mean, pharmacy. The office of the president is not willing to take over the management of the Edward Francis Small Teaching Hospitals. How many public schools do we have in Banjul? Deteriorated to the max. So the medicine toilet, for example, my constituency, Kampama School,
boo xam ne tey mayor Rohey Malick Lowe sax si school boobu la jànge woon time primary school la and many people tey yaa ngi gis ñoo xam ne nekk nañ sax member of parliament jaar nañ si school yooyu demal si seen toilet facilities yi even a proper library amuñ ko lu tax office of the president jógul pour take over the management of those schools understanding that it is directly under them to make sure that there are proper structures in place and enabling environment for children to be able to learn class bu nekk you have 50 students in one class nga expect ne xale bi dina jàng mu understand lu moo jàng benn teacher. so these are things yoo xam ne we should put in place and these are things we should ask ourselves I am not emotional I am just saying this because for me I believe ne the office of the president lack the understanding of why they want to take over and now if this process is being achieved by the office of the president what next are they not targeting the sustainable development, the Carib Island Sustainable Development Center that is newly constructed by the City Council? Are they even not thinking of taking over that KG5 square? Are they not even thinking of taking over Manesila basketball lawn? Are they not even thinking of taking over the Youth for Excellence Center that is to be opened very soon? So these are things that we cannot allow. And bigger than ko wahantere, you neka on one plate. And I think that it's high time the office of the president to understand what it takes as far as the laws of this country is concerned to govern this country. You cannot run this country based on sentiment or ego. Absolutely. Lafawara stop. We are not accepting it as city dwellers and as genuine Gambians. We will not accept it from the office of the president and the entire government. Whatever you have to do, do it in line with what the law says. If you don't do it, we are going to resist. The resistance bobu, holding Sibotiken, we will do the needful, and for your information, we are organizing ourselves as city dwellers. The one thing I want to put to the public, the Banjul belongs to the entire Gambia. Banjul ngay dem tay, nga joge Basse, nga ne where is my seer? Xam nga man wa Banjul duma dem Basse ne where is my seer? I have no seer in Basse. But Banjul is our only capital. And this needs to be clear. And the Makati Square, whoever is eyeing it in that office of the president, to make sure that would take off his or her eyes in that property. And we want that property to be open and allow our children to go back and have access to that facility because it belongs to Banjul and the Banjul City Council. If you say we want that property to be open, currently it's closed. it's completely shut It's down. shut down. Yeah, there is locks. So nobody is has allowed. access to get Exactly. into As the I'm talking Makati to you, Square. yeah, as I'm talking to you. That is why I concluded by saying we want the Makati Square to be open because it is an open space. Interesting. Yes. Interesting. Interesting. Yes. Interesting. And Interesting. that is the fact. Times ahead. Wow. And they'll be very disappointed if they go to the courts, to be honest. I am not here to, I already hinted them by highlighting some of the important provisions as far as the law is concerned. But trust me, going even to the Constitution, they'll be so disappointed. And they should not allow that embarrassment to be upon them in whatever is to happen as far as the issue of the Makati Square is concerned. We are not going back as city According dwellers. to Honorable, Yeah. there are so many institutions worthy of taking over by the office of the president, 100%. but not the Makati Square. 100%. Look into that. MC. jërëjëf nee ne foog naa ne mbiri Makati yow it deko Banjul de way am nga a lot of interest in Banjul sa tooma sa mbokay sa goroy sa seyukaay bi mu ngi Banjul kon yow war nga solidarité ak man Banjul sax waa Banjul la mu ngoog ko waa Banjul la loolu lay wax ni da nga fa dëkkut rek waaye yow am nga a stake in Banjul Banjul moom nga xam gis naa ne loolu xew-xew googu noonu tamit lan mooy si sa xalaat waaw suma xalaat mooy comme nu ko honorable waxee rek fu mu daanele foofu laay jëlee mooy government war ne mën a teg over place yu bari gamteel a ngi nii rek gamteel fu mu nekk pour ñu fay sa problème la hostel principe hotel ñu ngi ko bëgg a liis
ndax ñoom teg ëwoon président wala nga koo lis ñoom pour ñu am ñoom sax pour ñu mën a seen ministre département sax problème la because ministre of health taxaw na si assemblée bi ne suma office suma ministre dafa bëri am na ay sax fa nekk. Absolutely. Ministre of health taxaw na si assemblée bi wax loolu di confirm corruption si ministère bi so erreur yu bëri fu nga xam ne ñoom loolu lañ war a management fu nga war a management fu mu am office président ñoom seen office of président sax day nit management foofu office président Barrow ñoom ñoo gën a soxla management seen own office than outside ba rénovation la gaay def si Makari Square bi c'est passé peinture ten su fa nekk yëpp Sénégal lañ ko rent lan ban management la moo nekk foofu xam nga ni il faut ñu respect council si il faut gars yi accept ne nit yaa elect council su fa nekk ñoom ba tey mënul nangu ne government si waa Banjul ñoo elect mayor bi ak councilor mi through election ñun élégué président bu nekk président ñun la nga élégué ñooñu il faut nga nangul ñooñu seen ñu leen sànni karta du benn nit ay thousand bi ñoo génne si mbedd bi ñoo génne taxaw sànni leen karta so fu ñu nga nangul loolu yow da nga gis sa candidat mu ne sa parti nga nekk émuloo si nga bokk si campagne bi li nekk campagne manager élection bi for the first time history Gambia for a président nekk campagne manager pour mayor élection musul am jamono jaw amul jamono jawar amul jamono jàmbi yow yaa di first président ku njëkkee campagne manager for local government elections waa Banjul ne ñoom ñi leen bëgg ñu ne ñu amee seen council si respecté loolu sëñ bi nangul leen ko ñoom ñoo leen su nekkee ne ñoom lu ngay def baaxut ñu leen sànni karta ñoom ñoo war a taxawul account ñooñu ne leen nit ñoo leen sànni karta lii li mu tax sànni karta waaye yéen nekk yéen ñu feel il faut Barrow nangu président Barrow ak nguuram nangu loolu ba réew doo ko amee si affaire yi mer affaire yi gaaruwaale affaire yi defante affaire yi ne man maa ngi nekk président maa amee doole bi loolu kenn ko amee réew Makari Square ñëpp xam ne di history bi di si jamono Jawara ak jamono Jammeh yëpp jamono Jammeh mayor bi nekk na independent candidate sax ñaari yoon ànd nguur nekku first time mayor Banjul di nekk naka opposition Pasala Diagne independent candidate la woon léegi Pasala Diagne independent la woon léegi Ablaye naka Ba Ablaye Ba yaa independent la woon tam kon mayor comme du first time mayor bi nekk opposition soo nangul gaay loolu si nekkee da nga bëgg a jël loolu sax bul bi ne man bëgg bi ne suñu fi oil misa dialogue dafa war a am oil council bi nga toog ak council nga ne ah léegi fu mu nekk nii invest nañ lii ak lii ak lii léegi rafet na sax nga ne léegi lii yëpp def nañ ko fii central government ñoo ko def léegi caay baa ngi xanaa ubbi leen seen naka Makari Square bi ngeen mën ko council mën nañ ko waaye def nañ lii ak lii ak lii pare xaalis boobu jógul si poche président Barrow jógul si office président taxpayer amul la lu ne si bokka ñu ne pour ñu def celebration independence celebration ngeen génne $100 million spend ko si loolu réew mi nga xam ne suñu añee duñ reer réew mi nga xam ne lopitaan yi amul garab lu ma wax ni yëpp moo am tey soo waree dem nga yow foo war a gën a jël sax mooy comme ko du ko xoolee boo waxee jël lopitaan bi lopitaan xam ne yow óolu lopitaan bi sa óolu la ko parce que waajur sax da nga koy mu dem xool Sénégal pour loolu gën a ñu koy jël mooy lopitaan bi bu nga xam ne tey yow sa ministre yi kenn du dem foofu ak seen njaboot il faut que président Barrow ak nguuram ñu nangul council si ñu won ne ñu fa nekk nii yaa leen sànni karta élection moo am ñu fal leen nangul leen seen taam si jeexee keneen kuy ñëw mu ñëw bon Makari Square ñoom ñoo ko moom si loi dafa ne ndeka loolu government ak bi lu mu wax dafa leer council si ñoo war a manage ñoo ko war a manage su nekkee def nga fa liggéey bu rafet sax ba tey waxtaan la council bi yow booy dem di def foofu naka pour def independence celebration da nga wax ak council bi du ma fokk bëgg lu si opposé du nga ko def boo gis leen président bi di ñëw si sa gox sax gox yi meew yi sax du leen taago du leen yëgal sax ne ñu ngi faa ñëw mu ngi am léegi ñu ngi koo gis te lu nga xam ne loolu warut a am il faut nga nangu dogal yàlla bëgg da nga taxaw nga campagne ñii ne kii leen bugga yow nga isi kii ñi ne kii leen bugga yow foofu sa government fu mu war a gën a mën a manage mooy gamteel baa ngi nii gamteel wala du pes la woon sa region bi fii gamteel absolutely I know that
tey Gamtel fi mu nekk ni ngi struggle bu fay salary hostel mu ngi nii place bu baax moo nekk noonu mënuñ koo manage jël ko président dañ ko jël yu bëri mu ngi xew si réew ma laaj la fooguloo ne tamit again president bi toog na it's celebrate nañ several independence. This is not the first time you celebrate independence in Makati Square, right? So exactly, nekkul the first time. Def nañ ko several years because president bi mu ngi si lan 8th year, right? That is during his time. Not the 9th year because next year la ñu dugg to the 10th year because 2026 my elections. Exactly, my another election end of the second term bi mujj, even though they don't like to call it a second term, but it's 10 years, right? And 10 years is 2 terms. So now, li ma bëggoon a wax rek mooy ne bii nekkul first time mu def ko ku toog 8 years, which means ne celebrate nga 8 independence. And yu ci bari defee nga ko foofu noonu. Because for naa ne aside from inauguration ni président Barrow yëpp Makati Square la xewee. Exactly. Yëpp Makati Square la xewee. Now that begs the question, why the takeover now? That's one. And two, the 87 advisors and then the 47 ministers, where did any one of them go wrong? They were to accept. Let's say the president be more with the initiative. Now you know what? Then Fadugal Halis then go take over because council be more in poto, right? I'm sure they run by some people. Okay, so they came up with the initiative or the idea to mom. You know, where did somebody go wrong to understand them? Mun naa nekk suñ buga waaye luwa mayuñu ko because ni ko honorable waxee quote na fi sections of the law, subsections and you know all that of the law that is saying what needs to be, what could be and what has to be. And where did any one of those people go wrong to not understand ne am na yenn decision yi is not in line with the law and should not be done. And even su nekkee ne luwa may na la ko sax nga xool interest askan bi because ni ko waxee halali school yi ñu ngi daan dem for use ko and as we speak today honorable has told us ne foofu ñu ngi ko tëj which means the xale yi fa daan dem pour PE mënatuñ faa dem the general public ñu fa doon jaar pour exercise or do anything you know personal as residents of Banjul mënatuñ ko def parce que ñu ngi ko tëj fan lañ teg loolu fan la nit advice bi demee wrong. xam nga first thing bala nga dara sax da nga war a njëkkee def assessment nga war a njëkkee def dafa am ay state loolu lay nekk Banjul yaa ngam MPs yaa ngam councilors dafa assessment nga toog waxtaan ak ñoom ne la waa léegi soo ko tëjee léegi xale yi foo dem school dem def football wala xale yi faa foye yëpp dafa stop léegi loo isi léegi dem xale nekk si mbedda bi def na neex mun normalisé yaa ngi increase naka crime si société bi sax pour loolu waaw moo gën si yaa ngi am bu xale toog si mbedda yi teg seen ataaya lu nga xam ne ñu ngi dem foofu di foo di fa am dafa pii di fa play football loolu yëpp yaa ngi ko stop so da moo gëm ne advice yoo wax noonu moo gën a smart advice mi sax advice yi su ëpp advice yi ay toogu table moo fa la ngay am foofu even ak ñu suba moo fa nekk lan la ngay advice président bi amul dara ñu ko advice président bi loolu dañ ko créé pour politique la rek. You see how many advisors he is having? 6 or 7. So understand. There are too many to count. For me, I think it's about 80 something. So léegi because they just too many. So jëlee advice yooyu tey nii loo advice yow loo soxla mooy yaa ngi am ministre of local government la ministre boobu nga war a wax kooku engage naka council bi. Exactly. tout si ministre dafa loo jóge ministre bi waxaat council bi ne léegi nii si li leen bëgg a def lu seen xelaat waaw ba office président ñoom ici ne même ne dem bëgg a teg over Makati Square waaye yéen daal ngeen ñu seet naka ngeen mën a xoolee ngeen xool loo bi ministre bi advice ko ne ko based on the local government act bi office président mënu koo teg over suñ ko defee suñu demee code ni ñàkk case bi loolu mën naa nekk bon ñoom problème bu gaay am mooy président Barrow dama ne ñu ko wóor kañ la moo xam ne ñii ñoo ko isi problème mooy ba suñu génnee ko président bi parce que ñoom ñoo ko góomloo ne ko ne yaa amee doole bi yaay président bi yaay man sa MC I will come to that. Gis nga always su fekkee ne we want to blame new word president bi man I will say ne that is not the right way to say it because president bi tey muy Adama Barrow magum jëmbal waaw mooy dëgg na ko daal
te nekkut an ordinary citizen moom mooy kilifa réew mi te yàlla du dénk nit réew te amul lu mu teg sa loxo loo ko bàyyee noonu de so tey su fekkee ne ñun ñu ngi bugg a blame comme lay ñu ko sóoraan su fekkee ne tey ñu ko sóoraan ñu ngi toog ak yow ñu ne la Adama Barrow du lay déglu nag and which is the truth te loolu mu lay happen because nit la moom moo war a def the right thing but do you know how many people consult me or I consult people but at the end of the day I take what is right and make my decision these decisions are not made by the people on my behalf because tey for example ne waxante dëgga MC kan moo la jënaa mun a solve sa problème ne waxante dëgga because my problem is my problem so suñ bëggee jël nit yi di ko méngaloo ak the way Adama Barrow is running this country man I will see it as very unfair because I can also equally tell you ne people will advise him correctly and he does what he wants parce que magum jéema la so moom moo war a am that matured mind pour make sure ne mu xam ne réew leen teg si loxoom mu run this country as expected ba pare yokka progress si réew mi loolu leen expect from a leader but su fekkee ne yow yaa ngi bugg a jël lu nekka yow even to the extent ne nga bugg a gëmloo Gambian si ne ñu ma wóor you cannot mislead people like us especially myself because I believe that you are one particular individual. When people talk to you, you don't listen. And that is the truth. No, fu ma waxee mooy soo gisee ma ne ñu ko dee wóor dafa am benn exemple waaw fu ma waxee président Barrow taxaw na bi Muslim Elders demee Banjul mu ne saako maalo mu ngi jar 1700 benn adviser moo ko si taye loolu adviser na ko déggee so moo tax ma ne kon adviser ñooy dem toog ku fu xam nga ñoom dañ jël state da ko campé dégg nga audio bi lu ne wax si audio bi dégg nga lu wax si audio bi ñoom ñu jëlaat dem si Bantaba minister of trade so moo tax ma ne normally sax adviser yi sax ñoo waxta mën a am si waxta mën a am adviser mu door a am si nguuri Barrow ay politique adviser yu déggee si nguuri Barrow la am because minister yi ñooy seen rôle mooy adviser and they're supposed to be the advisors on different, subject matters, right? And then the permanent secretaries will be the technocrats overseeing, the running of their different ministries. Minister of Youth and Sport, local advice president, youth matters. Local minister is more than political appointment. Wow. So these are politicians. So look at this plan ni moy. And then what president do jël yépp mo ko sa bopa. Il faut nga jël leen sa responsibility nga xam ne ko jox ay nit. Muy sa ministre nga empower leen. Advice so wuro ko. Because tey youth matters yi ku la ko war a advice mooy Bakary Badji soo ñëwee si mbiri loi bi you are minister of justice mu advice sax si loolu solowloo advice sax si bëri yi nii kon doo président Barrow MC daal mu ne bul jël yëpp bul jël jël pefet foog nga am loo bàyyi tuuti time ba ñu xaw a jaamu nag fu mu nekk nii Mariama sa waxtaan bi dégg nañ ko ñi ñuy seetaan dégg nañ ko ma laajte rek quickly yow lan nga bëgg ak lan moo nga foog ne mooy sa jubluwaay fu mu nekk nii li nga yaakaaroon li sa njaboot yaakaaroon yaxa nañ ko te ba tey waxuñ la lan after loolu noonu yow fu mu nekk nii gannaaw yàlla sa boppa pour ñu tàggatoo rek askan bi lan ngay dénk Ministry of Lands Physical Plan ñi nga xam ne ñoo indi yaxa boobu sa kaw ak government bi in terms of sa naka lañ ko jëm kanam ak ndimbal just quickly. jërëjëf sista man daal bu ma ñaan government bi rek dañ taxawal digga ñu def digga dañ bàyyi nit ñi seen alal yi lu ñu yaaxal ñu feeñu ko because man tey luñ ma yaaxal mënatuma koo am aw ma benn yaakaar fu ma koo amee wax digga neex yàgg soo fu ma nekk nii man dama toog si lëndëm rek xaw ma lan mooy ñëw wax dëgg parce que aw ma balaa ma xosuwaat ba am loolu benn another foyer dinaa ko fekkee duma ko fekkee dama ko xam xaw ma ko soo ndax ni ma amoon ndax dinaa ko amaat xaw ma ko te suma njaboot bi fu mu nekk nii ñoom ñëpp mag nañ soo nit naa place boo xam ne dama fa war a dem toog ak suma njaboot bi loolu tax ma doon ñëfe di ñaan di gërëm ñëpp di sant ñëpp nag si yërmande bi ñu am ak taxawaay bi because depuis bu affaire bi xewee journaliste yi kenn toogut ñëpp ak ñu lifin toppa di ñu métti lu waaw di gërëm Gambian si yëpp nag
fu nekk be guide diaspora call fu nekk laa doon receiver call fu nekk laa doon receiver call wax dëgg ne yàlla ñëpp a ngi wane seen yërmande di ñaan government bi nag ñu jàppa si benn waaw jërëjëf oncle Lamin lan ngay tàggatoo alhamdulillah sista nene mbe sarla min na wolon folo mbe ala tan Allah subhanahu wa ta'ala tentula mi e nyimbe on sabu bi kal telefona tentu kal jayi Allah invite la jang kontana wartan fe bake pour banko moli mo ani dunya kono nte sa min fona wala mo ka fo man sakunda ko ibe min kay sabari min le fon be bulo ko ni atu bulo ko ne sabari man sakata la kana government mo continue sanote ninka bojere do ena do continue e sabari min le fon tiñata ye ji soña bu ye le fon ti bulo kono min tamu dulati ibe le ken son min no ka ye tu bulo kono diamo e bank fitino kanake gambe do yatal pour fitino otumo west africa be isa fo dunia kono africa be e gambe la ken nyon tanti Cairo la Carola atata fo eco smiling coast of Africa otomba masanala wala wo title min be gambe kunto ye o return physical plan ikana banko mala ngi dani wala o shalam bo mo we konton baraka ngi be tentu la be jayla ko mo ñiata pour ka fo man sa ay tentu ay naka lañ ko waxate sa mo la toro fananje pour ay école ke pour yemol makoy Mariama mu ngi sàkku ndimbal and fu waay nekka loo mun a am pour jàppale ko number bi is 770-2670 770-2670 Mariama Bojang and jëluñ number bi di ko weli pande pour ku ko call di ko wax lu métti o di ko haras o di ko tuutil o di ko ñàkkal fayda ko xam ne la dañ ko ëppa doole moom ak ñeneen du moom kenn ëppa ko doole jël li nga xam ne mooy woon yaakaaram ak yaakaari njabootam ci ronam fu mu nekk nii jaaxle na moo tax ñu muy sàkku ndimbal ñu net ci turam di sàkku ndimbal fépp fu waay yàlla nekk nga mun koo jàppale képp ak nga xam ne am na torox ak coono ci yëf yi nii nga jàppale leen nga dimbale ko moom nag la yàlla def tey mu ñëw fii nii si plateforme bii nii wax bi yëpp nag du xas kenn du saaga kenn du tuutil kenn du sosal kenn waaye pour ñaxtu méttiam séddoo ko ak askan bi parce que loolu rek lañ fi am bu dul loolu amul doole amul dara loolu moo tax mu toog fii nii soo képp koo xam ne bëgg nga koo dimbale ak nu mun a mel pour génne ko sa situation bi mu nekk 7 doom ak moom ci benn néeg yàlla xam na ne man de li may ñaan yàlla bu ma musa nekk si situation boobu noonu man xam naa ñu jànkuwantee situation bu mel noonu du benn du ñaar génnee naa ay doomi jàmbur si situation bu mel noonu te gis naa fierté bi mu def si ñoom fi nga leen génnee mu métti lool nga indi leen fu tane du ma ne fi gën waaye fi tane xam naa naka la dee def ci dundini doomi aadama ak yokkute gim dee def si xalel ak si askan bi kon képp koo xam ne mun nga koo jàppale ci bépp boor rek ñu ngi lay ñaan ngir yàlla nga jàppale ko pour change situation boobu moom ak képp ki nga xam ne daaneel nañ këram ni ñu ko waxee ay 15 16 19 compounds lañ daaneel ñooñu ñëpp dafa am fu ñu nekkoon daaneel nañ maasam yi dañ yaakaaroon pour dugg a wécc seen situation yaxa nañ yaakaar boobu noonu tas na kon ñu ngey ñaan ñëpp ñu jàppale leen di wax ne nag gis nga soo nekkee si dëkk boo xam ne the leadership the administration it's full of bunch of lazy people that does nothing but kills ambition and that's bad for a country so amee dëkk boo xam ne the leadership everything they deal with it with anger dañoo mer di xaste di defante di teesante loolu it kills wisdom kenn duy ànd ak xelam and loolu war nañ koo seetaat tanka ay njiit tanka ñoo xam ne dañ am baat tanka ñoo xam ne dañ am kaddu dañoo taxaw di wax pour nit ñi di ñu déglu gis nga soo amee leadership boo xam ne dañ la jox pour nga aar nga saytu waaye yow li nga def rek mooy instill fear di wax nit ñi di leen jëf boo xam ne dañoo ragal di leen wax yoo xam ne dañoo ragal di seetaat seen boppa ndax man fi ma toog nii óor na ndax seet na
loolu boo ko defee si askan bi dafa mel ni you kill dreams kenn du gisaat jëm kanamam te loolu baaxut ci réew gis nga réew boo xam ne dafa am njiit yoo xam ne they are full of ego they will not accept responsibility ñoom they are full of themselves buñ juumee sax duñ ko nangu loolu kills growth jëm kanam ak yokkute du am ci réew moomu noonu te foog naa ne ñun ñëpp ñu ngi koo dunda ñu ngi koo gis waaye bu amee leadership administration ay njiit yoo xam ne dañ teg seen bët si askan bi luñ am ku utal boppam mayuloo ko joxuloo ko dimbalewuloo ko mu defaral boppam bi am lu tuuteem nga teg sa bët ci loolu noonu loolu jaamal la dee génnee ci réew te foog naa ne loolu it ñu ngi koo gis ñu ngi koo dunda soo amee nguur ak réew ak njiit yoo xam ne óolu wuñ seen boppa yaakaaruñ seen boppa ku leen joxut bot duñ mun a xool ku leen puusut duñ dem loolu dafa kill confidence in the people in everything else and we see that being manifested in the confidence of the young people in this country. We have a lot to work on ourselves, especially the leadership of this country. Mariama's story is a testament to what is happening in this story. A vulnerable woman, boko dimbalewul, boko yahal. MC, lan nga tagato? waaw lu ma tàggatoo rek mooy foog naa yow def nga yëpp yow def nga tàggatoo bi yëpp waaw réew moom dañ ko am ku ko amee wala dañ ko amee si jub di wax askan bi digga te tam noo ko waxee tam mer defante gaarawaale lu yóbbu réew lu ko yóbbu mooy waxtaan diisoo kenn ko ne wax sa xalaat si réew mi bu ko tey bala nga nekk président am na foo nekkoon di ngaaña nguru fi nekkoon so tam soo ñëwee toog si toogu président bi tam da nga war a ñëw ak mbir bu ees waaye da waroo nekk si poppi réew mi wala sa nguur di joyloo ay nit di jël ay nit ñu xam ne ñu homeless duñ am fu dëkka lapitaan yi amul garab wax naa ko fi ay yoon waaw kenn waxul ne liggéey yoon baaxut ñëpp nangu ne liggéey yoon baax na bon balaa yoon di bala ngaa liggéey yoon am na lu si askan soxla xale yaa ngi ne amul xëy te loolu bokkoon na si campagne promise bu nga xam ne wax na ko fi président wax na ko fi ay yoon naa jox xale liggéey 2016 xale yi den taxaw ne dem prêt pour gis ne rek jàmmi dem na xale yi vote campagne du ko fu nekk ba tey ñu doon jox la nga nekk boppi réew mi réforme yi nga xam ne lu nga léegoon diggoon Gambien si draft constitution baa ngi ni kenn waxatu ko te am limite kenn waxatu ko moom taxaw na foo ne Gambien si kenn du fi nekk président pour more than 10 years léegi mu ngi utali 20 something years mu ngi ko utali fu mu nekk nii so yu bëri tey yu nga xam ne président wax na ko Gambien si nekk du ko def an ba tey ni yaa ngi dow di ko taaju kenn wota war a kenn wota wax nguur jërëjëf si liggéey si ay yoon ay télé loolu lu ko dañu def la fa soo ko defut dañ la war a wala tax defuloo ko noo ko defee gis nga sàcca corruption fu mu gën a bëri mooy si liggéey yoon wala kit baag si gën a nekk yoon yi yëpp an président mu ngi doon dinaa si mbiri yoon yi si nga yoon yi suñu paree ban xoolaat mbiri yoon nekk lañ ko liggéeyee ba mu nekkal si nekk si boppi réew mi foofu la mu xamee ne fii la mbiri problème yi nekk because kick back si sàcca yëpp si liggéey yoon la nekk soo gisee nguur di gën a focus si moo on si liggéey yoon rek xam nga ne kick back yaa ngi agriculture baa ngi nii xoolal ministre of agriculture amul dara lu nga xam ne mën nañu koo def passé politique nguuri baro politique mooy problème bi an politique baax na boo tam liggéey réew tam am solo la an liggéey réew kenn ku nekk fu waay nekk na liggéey na béy waaram ñi ay mayor leen ñi ay député leen opposition leen mayor opposition leen jox leen seen cër ñi yaa leen sànni karta ñi yaa leen óolu si ticket yi opposition bu gaay nekka bon ñoom ñu gëm mooy yow UDP nga nekk ñëw nga NPP gis nga nguur bi focus moo on cross capet nguur bu nekkul di liggéey cross capet dafa passé si ànd bi lu ñu gis mooy liggéey soo liggéeyee tey askan bi ñooy gis sa liggéey ànd yow te ku laa wane man tey si fii laa nekk ñëw naa si yow tey su ñëwee si yow gisuñu lu mu gis dafa dem bàyyi la fa ba soo liggéey ñu toppa la MC time bi jàmm nañu jërëjëf MC jërëjëf xam naa ne buñ la bàyyoon di nga dem onon waaye time bi jàmm na waaye xam nga toogu bi sa bopp la di ko del si waat pour mën a jekkale waxtaan bi honorable di la jaajëfal di am kontaan bu mag a mag a mag a mag a mag e naka lañ ko tukki bu sori egsi nelaw few hours xëy sangu ñëw toog fi pour waxtaan ak ñoom amuñ luñ la fay di la wax jërëjëf lan ngay tàggatoo waxtaan bi neex na waxtaan bi yaañe na di yaakaar ne buñ la oyatee ne la ñëwal soxla nañ la amuñ ci benn xalaat ne doo ko ñàkk a mën a def because bokk nga ci ñoo xam ne you're very open to the media you always want to talk and provide clarity because loolu mooy li tax nit ñi óolu la ba jox la toogu boobu noonu lan ngay tàggatoo ak ñëpp ñi nga xam ne ñoo ñuy seetaan waaw jërëjëf balaa maa tàggatoo damaa njëkk a gërëm everyone including yourself for this important platform tey nag
buñ ko xeeb discuss neen lu bari fii dëgga te I believe ne these are things yoo xam ne dina njëriñ askan bi dëgga te man dama nekk nit koo xam ne dama lay base so many things in my life on facts parce que duma lay toog rek ma wax parce que man suma maam ak suma oncle yi ñoo ma yar te luñ ma yaree la fa leer nañ doomi aadama bi loo xas bi génnee rek doo ko mun a jëlaat loolu tax ñu ne kaddu bal la soo xasee bi génne rek ñu delluwaat waaye tamit nga xool tamit nga xam naka nga koo defee parce que the fact of the matter is tey ñu ñëpp gis nañ réew bi naka la mu nekk di demee te ñu ñëpp d'accord neen maa ngi koo digga si closing remarks yi ne nguur buñ am den nekk di run this country based on ego and sentiment and this is the least that we expect from them Gambia fu mu nekk nii la fa nekk si situation boo xam ne we all have to come together and develop this country gis nga partisan politics bu ñoo put forward that is bringing forward our political party interests than our national interests is the most unfortunate part te ëllëg si biir nekku ne suñ boppa rek lañ koo def te waaye suñ future generations because tey whatever lu ñoo tooga tey as a country as people existing in this country because Gambia cannot be Gambia without the people and this is one thing that we need to understand so su fekkee ne ñun lu ñoo tooga tey pour yëkka ko ëllëg pour suñ njaboot yi dañ ko war a yëkka in a very mannerful way I will give you one example rek maa ngi jégalu xam naa ne time bi I have this daughter Fatima they call her Fatumata all this while mu ngi pre-nursery all this while dama observe ne I'm even having it on my phone every time she will be writing di binda rek 3 years old la fa binda rek even su ma tëdda si la sa la fa binda waaye guess what I was very surprised when I came back from my trip ma tëdda si suba jóg rek mu ñëw isil ma result si examen bi guess what lu mu doon practice di binda yëpp reflected in her exams. Alhamdulillah. She had all outstanding, both writing and identifying letters to match letters. And I was like, to be honest, I am very impressed. Li jaral nama must spend more. Good vitamin no name wara hole rewmi. So many people are doing all what they can to make sure that this country progress. Nen taxaw ñooñu ba pare jàppale leen ñu doxal réew mi ëllëg si biir duñ am dara lu ñu beeta waaye su fekkee ne ñun dañ ko bëgg a jël personally pour gis ne ñun ron neen réew mi ne ñun ak suñ famille yi rek la moo benefit we are making the worst decision ever as far as this country is concerned te nag comme ni ko angale di leen waxee from the city of I don't care will always lead you to the town of had I known and believe me or not had I known is the mother of too late. And I don't want Gambia to fall a victim. Assalamu alaikum. Gambians don't fall a victim of had I known or too late. Di leen sargal di leen gërëm di am kontante gu mag ci time bi ngeen jël pour ñëw fii nii waxtaan a ñëw ci the Grand Bantaba on Kër Fatou, the biggest platform. Suma xariti xol bi moom duma ko naka lañ ko xatee duma ko gërëm dama koy ñaanal yàlla and honorable jërëjëf for the time and hoping ne dinañ am ay waxtaan yu gën a yanja beneen yoon ak yoon yu bare ñi ñuy dooleel show bi nag mooy Kër Faynda the grand real estate company in this country def lu baax wax lu baax joxe lu baax di def tabax lu baax Kër Faynda ñoo koy def seen number nag dinañ ko def si screen bi saa yu nekk o bu leen show bi rawee ngeen seetaan ko number yang fa o ngeen contact Kër Fatou ñu boole leen ak Kër Faynda buuba pour ñu defal leen lépp li nga xam ne moo gën a baax ci lu ñuy wax si sampa kër dégg ngeen so bu leen ci am ay laaxa until we come your way again another blessed Friday it's your queen Nene Frida Gomez that tell it like it is. Thank you. Care Finder
is a real estate company that focuses on property development within the Gambia. We pride ourselves with providing not just quality and durable houses, but also state-of-the-art designs tailored to our clients' tastes and expectations. Our unique experience and expertise is second to none in the industry. We are currently building and selling 3-bedroom bungalows at Sukuta Traffic Lights and Jabang. We're also building and selling 3-bedroom story buildings at Sukuta Paradise. Other sites are also in the pipeline. With CareFinder, payment options are available. With just 40% deposit, you can get your house started. For more information, contact us on 329-5188, 727-0049, 709-8418. You can also check us out on Facebook and Instagram at CareFinder. With CareFinder, you are assured of a secure investment.